Микрофон выключите, пожалуйста. Поговорит. Я приветствую всех участников нашего очень важного симпозиума, который мне дали название «Братислава – город мира». На словацком Братислава – hlavné mesto mieru. На английском Bratislava – the capital of peace. И у нас в программе дискуссионные панели. Война Запада с Россией, вызовы, прогнозы и оценки, в поисках мира и стабильности на Большом Ближнем Востоке, антироссийские санкции, правомерность и последствия. И завтра у нас будет обсуждение книги «Финансово-экономические интересы в украинском конфликте. Чьи ставки сыграли». Презентация книги «Украинская рулетка». Кто выигрывает, а кто проигрывает от затягивания военного конфликта России и Украины. Это книга господина Гасумянова, который наш партнер, и буду иметь честь его представить. Я хочу всех предупредить, что эта книга во флешках у нас есть, и каждый может получить от нас флешку книги, а оригинал книги у нас есть тоже в печатанном виде. До того, как представить наших важных гостей, я хотел попросить высокопреосвященный епископ, профессор доктор Патрик Сугдео, профессор университета Притории и исполнительный директор Оксфордского центра религии и общественной жизни Великобритания, благословить наш symposium. Are you ready, Father Patrick, to bless our symposium, please? Thank you. Thank you. Excellencies, I'm sorry I cannot be there in person, but I will be with you throughout the meetings by video link. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, let us pray. Lord of heaven and earth, creator of all that is seen and unseen, you hold the nations in your hands. Their leaders reign under your sovereign rule. Lead us, your children, as we seek to walk in the pathways of peace, that we may follow in the footsteps of your Son, Jesus Christ, our Saviour, the Prince of Peace. Grant to us wisdom, discernment, and courage in our discussions and decisions. Bless this gathering with your divine presence, that we may know the guidance of your Holy Spirit and your will for the way forward in this our troubled continent and our conflict-ridden world. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, Father. Bless you and bless God you and bless God us. Thank you very much. Уважаемые дамы и господа, я позволяю сейчас открыть симпозиум с моей короткой речью. В 2019 году в Астане, Нур-Султане, под патронаж президента Казахстана прошел знаковый симпозиум, где я выступал с важными сообщениями. И вот пара тезисов из моего выступления 2019 года. Сегодня все спрашивают, когда начнется Третья мировая война.
Это был 19 год. На этот вопрос у меня есть один ответ, тогда я сказал. Третья мировая война давно началась. И в разных формах продолжается. В экономической, информационной, хакерской и в других формах. Второй вопрос. Когда начнется теплая фаза войны? Я ответил, что теплая фаза, к сожалению, может начинаться уже в ближайшем будущем, в ближайшие годы. Третий вопрос. А возможно ли ядерную войну? На это мой ответ был неопределенный. Ядерная война, наверное, долгое время еще не ожидается, но, к сожалению, проведет и она. Если эмоции будут овладеть разумом. Сегодня я хочу четко объявить, если мы не будем бороться за приостановление второй теплой фазы войны, которая сильно развивается в Европе, ядерная война может настать в ближайшем будущем. Запад объявил, что правила, которые он определил, должны держаться всеми государствами. И это гарантия мира. Да, мир развивался по этим правилам в течение последних 70 лет. Сегодня все эти правила приостановлены, не действуют, и требования, чтобы мир развивался по международным юридическим правам, становятся все больше актуальными. Именно к этому и ведет сегодняшняя политическая борьба и сильная турбулентность международной геополитики. Площадками для обсуждения и создания мирного договора были Хельсинки, Финляндия, Женева, Швейцария, Вена, Австрия. Сегодня все эти три плацдарма, к сожалению, потеряли свой нейтральный статус, и Европа, и мир нуждаются в появлении новой площадки. Площадки, которая обязана быть нейтральной. На этой площадке должны быть обсуждены возможности создания новых условий для мира и подготовления нового мирного договора на основе международного права. В феврале этого года мы предлагали новую, в действительности старую площадку Братиславу. Что значит старая площадка? 70-80 лет назад Братислава носила символическое название Братислава – город мира. Но это было символическое название. И вот, сегодня мы предлагаем восстановить это название Братиславы и объявить, что Братислава – город, столица мира. Я уже на словацком сказал, Братислава – хlavné mesto mieru. На английском Братислава – capital of the peace. Мы постараемся обсудить на нашем симпозиуме пути, которые могут вести к тому, чтобы Братислава стала местом обсуждения и подготовки мирных договоров и новой важной всемирной площадки, где будет и подписаны мирные договора. Мы постараемся обсудить на нашем симпозиуме пути, которые могут вести к тому, чтобы Братислава стала местом обсуждения и подготовки мирных договоров и новой важной всемирной площадкой, где будут и подписаны мирные договора. Этому будут посвящены наши дискуссии в течение 2 дней, во время которых мы представим найденные решения для подготовки мирных договоров. Мы хотели бы представить проекты договора и организовать их подписание в Братиславе ориентировочно к сентябрю этого года. Да, я реально вижу подписание мирного договора между Западом и Россией не позднее, чем в сентябре. Так как если отследить развитие ситуации между нашими 2 симпозиумами,
Россия очень приблизилась и готова к подписанию договора до такой степени, что президент Путин на днях представил четкое предложение проекта договора за мир. Ну, конечно, начало таких обсуждений не будет гладко, но именно для этого надо создать нейтральную площадку. Именно это мы и делали, создавая добрые условия для работ в Братиславе. Начало было трудно, но за короткое время уже многие пришли к тому, что пришло время для продолжения проекта мирного договора. В настоящее время руководство Словакии создает все возможные реальные условия, чтобы эта страна могла стать мостом между восточноевропейскими славянскими государствами и Россией. Притом, явно к этому союзу будут готовы присоединяться некоторые страны из Центральной Европы. Не только Венгрия, но и Австрия и Швейцария. Этот славянский союз и союз государств Центральной Европы станут мостом между Западом и Россией. Станут катализатором для понимания принципов совместного развития. Я это вижу очень реально, когда слушаю премьер-министра Словакии господина Роберта Фица, когда слушаю новоизбранного президента Словакии господина Петра Пелегрини. Слышу это и во время наших обсуждений в рамках Венского клуба. Нам радует особенно высказывание господина Любоша Благи и остальных наших партнеров. Я очень надеюсь, что все европейские страны и государства понимают эту тяжелую роль, которую готова принять на себя Словакия, и готова его выполнить на все 100%. В конце нашего симпозиума мы будем обсуждать все эти вопросы, которые стоят перед нами, и все вместе будем работать над заключением и подготовим обращение всем европейским партнерам и России. Я надеюсь, что это заключение станет той основой, на которой будет подготовлен третий симпозиум, уже с участием глав некоторых европейских стран и России, во время чего и мы будем выполнить вышеуказанные наши представления и обязательства. Спасибо за внимание. Сейчас я хочу слово открытия попросить очень важного нашего гостя и нашего партнера, члена Европейского парламента от Словакии, можем сказать, постоянного члена, президент партии «Република» господину Милан Uhrik. Спасибо. Разрешите, я буду говорить лучше по английскому языке, потому что я понимаю много, но не использовал русский язык уже почти 20 лет. So, let me thank you for the invitation. Let me thank you for the possibility of being here. But first of all, let me thank you, all of you, for organizing this symposium, because I understand how much courage does it take to organize such a thing. How much courage does it take to speak loudly about peace, to even say the word peace publicly and bring it to the table. I know that it requires a lot of courage, but anyway, we cannot be afraid to use the word peace, and we cannot retreat against those people, those politicians who are obsessed by conflict, obsessed by war, who are obsessed by this conflict-based approach which brings conflict to every single aspect of our life. For example, we see conflicts everywhere. We see conflicts among states in the world. We see military conflict in Ukraine. We see conflicts among our citizens, and we see
how people in Slovakia are shooting at each other just because of political opinions. And this is something which has to be stopped. This is something which cannot simply continue. So I'm very glad that this symposium took place, that I can be here, and once again I'm very thankful that the word peace is being said loudly, not only in context of Ukraine, military conflict on Ukraine, but also in context of our society, of our lives, because we need peace not only in Ukraine, but also in our countries, in our lives. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо огромное, господин председатель Урик. А сейчас я хочу попросить сказать слово открытия очень-очень важной персоны. Баронесса Кокс Куинсберинская, члены бывший вице-спикер Палаты лордов Великобритании, социолог и известная защитница прав человека. Lady Cox, please. Большое спасибо, and thank you for the great privilege of participating in your very important symposium. You asked me to make some opening remarks, so I would just like to say, dear ladies and gentlemen, that I'm very glad that I have the honour to welcome you all and new members of the Club of Vienna for the second time this year at our symposium. This time is dedicated to the peace in Europe and indeed the whole world. I would like to point out that the endless effort you put into organising peace treaties between the West and Russia, and also the large amount of work aimed for establishing peace in the South Caucasus, a special concern for peace between Armenia and Azerbaijan, and in the Middle East between Israel and Palestine, is absolutely invaluable. Most of you know, or many of you know, that I've been dealing with the problems of the South Caucasus for a very long time, especially the Nagorno-Karabakh region and the war which raged there between Armenia and Azerbaijan. And I'll be very grateful to God if some solution is found that will be pleasant and acceptable for both sides. As for Europe, I believe that our mutual efforts will bring us the opportunity to sign a peace treaty at Bratislava in a short period of time, and thus help to bring peace to Europe for a long time. I would like to welcome some of the important representatives of the Slovak government. Please forgive me if my pronunciation is sometimes a little wrong, but specifically, I would appreciate the efforts and the work of the Deputy Chairman of the Slovak government, Mr. Luboš Behar. I also welcome the newly elected member of the European Parliament, Mr. Milan Kučić, and the Slovak Prime Minister, Mr. Robert Fico, who is doing a great deal to make Slovakia a strong and independent state of Europe. And finally, please allow me to welcome the newly elected President of Slovakia, Mr. Peter Pellegrini. I strongly believe that these politicians will be very helpful for maintaining peace in Europe. And I'd just like to express my belief that this symposium in Bratislava, the capital of peace, will be a safe place where new peace treaties will be signed. As for my own point of view and my own group, party and country, we will do everything possible to make the ideas of the symposium, with a wonderful name, Bratislava, the capital of peace, successful and achieve important results. I wish everyone involved great success, and I believe in our cooperation. So thank you very much indeed for this very significant symposium and for allowing me to say a few words to open it. Thank you so much. Большое спасибо. Thank you so much, Lady Cox. It was wonderful to hear you. And thank you for your good words about Slovak Prime Minister, President, my good friend Luboš Blaha, and Mr. Uhry. Thank you very much. Я сейчас сперва хочу приветствовать нашего очень важного друга, гостя, вице-президента Словацкого парламента, члена
Европарламента, нововыбранный член, господину Любовь Блага. И хочу попросить моего партнера, с которым мы уже второй раз гениально организовали эти два симпозиума, господину Владиславу Касумянову, директор НО, Национальный институт исследований и развития коммуникации Россия. Пожалуйста, господин Касумянов, мы слушаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дамы и господа. Я очень рад от имени нашего Национального исследовательского института развития коммуникаций и от себя лично приветствовать всех участников второго симпозиума «Братислава. Город мира». Хочу сказать, что с самого начала мы полностью поддерживаем те тезисы, которые в своем приветственном слове сказал господин Ашот Григорян. Мне представляется, что тема Братиславы как моста мира, как центра принятия мирных решений, она очень элегантна, она очень своевременна, и мы приветствуем это. Хочу сказать, что тема сегодняшнего симпозиума, она очень актуальна. Может, я повторюсь, но тем не менее, мир находится на грани войны. Все страны пытаются найти вот эту формулу мира. Но вывести формулу, с которой бы согласилось большинство, пока не удается. Недавняя конференция в швейцарском городке Бюргенстоке не дала дипломатические победы ее инициаторов. Она еще раз показала, как можно манипулировать международным сообществом. И еще раз показала, что без участия России невозможно решить эти международные проблемы. Приведу слова президента Швейцарии Бёрли Анхель, так и заявила: мирный процесс без России немыслим. Позволю себе напомнить, что накануне швейцарской встречи 14 июня президент России Путин определил условия для переговоров по урегулированию масштабного военного конфликта. Эти условия – основа другой формулы мира. Уважаемые коллеги, мы уже второй раз стали соорганизаторами симпозиума. Почему? Во-первых, сейчас очень важно восстановление экспертных коммуникаций между разными странами. Важно слушать и слышать друг друга. Важно восстановить доверие. Во-вторых, как нам представляется, требуется реальная практическая разработка мирных предложений в условиях, когда очевиден антагонизм принципов мира у противостоящих сторон. В-третьих, чем сильнее Запад настаивает на своей руководящей роли в мире, тем сильнее растет сопротивление других стран. И мировое большинство становится более сплоченным и ищет возможности выстраивания другого мира с независимыми, я бы сказал, такими незападными экономическими, культурными и политическими связями. На наших глазах формируется мир коллективного лидерства на основе ценностей и справедливости. Мир, предлагаемый Украиной и Западом, основан на принципах наказания. Исторический опыт показывает, такого мира не бывает. Это прямой путь к саморазрушению. Причем это путь к саморазрушению не только государств, но и политических элит. Показатель этого — кризис партийной, политической демократии, общественной дестабилизации и так далее. Поэтому хотел бы сказать, давайте думать вместе, анализировать последствия, смотреть исторический опыт, оценивать наши ресурсы и возможности повлиять на ситуацию. Я желаю всем участникам симпозиума открытой и аргументированной дискуссии. И, пользуясь случаем, хотел бы сделать
одно сообщение. Я думаю, что все наши участники симпозиума должны об этом знать. Мой заместитель, профессор, доктор, известный ученый Комлева Валентина Вячеславовна направилась в Братиславу для того, чтобы принять сегодня участие в нашем симпозиуме. Но, к сожалению, ее вчера задержали на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Вены. Держали ее там всю ночь. И до сих пор ее держат в полиции и не выпускают, при этом не объясняя никаких причин. Мы, конечно, ценим вежливость австрийских полицейских, они с ней обходятся очень обходительно, но мы просто видим вот это неприличное поведение, мы понимаем кого, для того, чтобы не дать возможность ученым из Москвы принять участие в нашей конференции. Мы с большим сожалением относимся к тому, что случилось. Но не хотел бы омрачать работу нашей конференции. Еще раз приветствую всех и желаю плодотворной работы. Спасибо. Господин Гасуменов, первое, я очень благодарен. То, что я слушал от вас, было дополнение того, что я от нашей имени фактически представил. Я очень благодарен. И могу сказать, что весь вечер вчерашний, всю ночь мы мучились, я и моя команда. Для нас абсолютно непонятно профессорка, доктор наук, человек, который борется за мир, госпожа Комлева. Как можно было так поступать, как поступал австрийский полицейский, тогда, когда мы все бумаги послали госпожу Комлеву? У нее была 5-летняя виза в Евросоюз, и до сих пор нет объяснений. К сожалению, многие крупные деятели из России боятся прилететь в Словакию, потому что они должны пройти контроль в Австрии, венской полиции. Словацкая полиция никогда такое не делала. Я приношу мои извинения за то, что случилось. Благодарю вам, что вы это представили, потому что мы сомневались, надо об этом говорить или нет, надо говорить. А дальше посмотрим, как будет это все развиваться. Разрешите сейчас представить слово приветствия господина вице-спикера словацкого парламента, члена партии СМЕР и новоизбранный член, староизбранный член Европейского парламента господин Любош Блага. Dear ladies and gentlemen, dear Mr. Gregorian, dear Excellencies, dear significant guests here in Slovakia, first of all, let me thank you, Mr. Gregorian, for organizing this wonderful event. Before we organized the event in the same building of this Hotel Carlton, and it was very successful debate, and I'm very happy that I can be a part of this organization again, because I see that in whole Europe, whole the world, the forces of peace are on the rise, and I hope that we can, in the end, win this struggle against warmongers, against Russophobia, against hatred. And this is maybe the first message which should be sent from this event, that Slovakia is a peaceful Slavic country. We are a country which wants to have a peace in the world. We want to have a peace in the Ukraine. We don't want to have a hatred against Russia, against any other nation, and this is something which should be saint for our conscience. Bratislava, when I was born, it was 1979, and Bratislava was the
capital of Slovak Socialist Republic. At the time, it was the city of peace. It was a symbolic city of peace, and I really hope and believe that it can be again the city of peace, because, you know, after so-called Velvet Revolution in 1989, all the symbols of peace was destroyed. The main square in Bratislava was called City Square of Peace. But the New Democrats and Liberals decided that peace is something as a vulgar word and it should be demolished. So now the square is renamed. And this is maybe the right time today when we can again speak of peace with a pride. And I hope that such events like today can help this change. However, it will be very hard. Probably you know that Slovakia is a very divided society. There is a part of society, especially in the big cities, and probably it is very the same in your countries. In the big cities, there is a lot of progressivism, liberalism, Russophobia, militarism, and all these values which are dictated by the collective West, I would say. And there is a countryside, so towns and the villages in the regions of Slovakia, who are totally different. This countryside wants peace, wants the traditional values, wants social peace and social justice, wants solidarity in Slovak society, because Slovak society has been always very solidaristic, very mutual. The value of empty individualism is not typical for Slovak society. Rather, we were more traditional, more collectivist, I would say, more devoted to the values of help to the others. And this is something which is typical for all our history. We never started a war against other nations. We always only protected ourselves. And that's why we cannot understand why there is so much hatred against Russia today. There is so much hatred in the world. We refuse all the wars, we refuse all the imperialisms, and including the American one. We very much remember the American war in Iraq. It was an aggression we refused at the time. Mr. Fico was the prime minister and he withdrew the soldiers from Iraq. And today we are the same. I mean, the government of Robert Fico. We want to have a peace. We don't want to be just the slaves of the American army or something like colony. And that's why, and this is very important, that's why Mr. Fico was attempted on his life. Probably you heard that Prime Minister of Slovak Republic a month ago was almost murdered by the activist of opposition. This man, his name is Juraj Cintula. He was very much brainwashed by the liberal media, by the Russophobic non-governmental organizations, by all this military atmosphere, where you cannot say that you want to have a peace in Slovakia. You cannot say that you don't want to send the weapons to Ukraine. You cannot say that you don't want to send the soldiers to Ukraine, as Mr. Macron wants. Because if you say this, and Robert Fico told this to the Slovak society, told this to European society, that he wants to have a peace and he will do everything for this, suddenly you are the monster. You are labeled the monster by all these liberal media, by all these progressive politicians, by all these celebrities, because peace is very unpopular today in Europe, probably. You cannot use this word. When you are on the European summits, this word is almost prohibited. You need to say that you want to have a war against Russia, you want to demolish Russia, you want to conquer Russia, or something like this. Very, very similar language and dictionary like it was in the 30s and 40s in Germany. And you remember that it was the time of Nazism. That's why I really refuse it. And Mr. Prime Minister was brave enough to say this also in Paris to the eyes of Mr. Macron when he wanted to send the troops and soldiers to Ukraine.
And the punishment came very soon. A few weeks after that, Mr. Fico was on our meeting of government in Handlova. It's a town in Slovakia. He wanted to give the hands to few people around, and suddenly one of these people shot him 4 times to the body, and it was only a miracle that he is still alive. It was a few millimeters and he could be dead. And this is something probably which shake all of Europe for a while. Suddenly, after 4 weeks, everything is the same. The liberal media are attacking Mr. Fico again. The progressive politicians are attacking Mr. Fico again. The same Russophobia, the same warmongering. Everybody wants to forget about this assassination attempt. Because, you know, Mr. Fico as a prime minister is very, very uncomfortable for warmongers, Russophobic medias, for all these Western military circles. And this is the reason why even the atmosphere again after the assassination attempt in Slovakia was very, very weird. Probably you would expect that the opposition would say that we are sorry for all this hatred we spread against Mr. Fico. Maybe you expect that all these liberal media would say we are sorry for all this hatred, which led even to this attempt of murder. But it was a few days after this assassination attempt when the media started to blame us, the closest persons and closest political comrades of Mr. Fico, that we were the reason why the atmosphere in society is so bad. And even Mr. Fico is self-responsible for his assassination attempt on his life. Such a weird interpretation is typical even today in Slovakia. And we are fighting this hypocrisy, this really Orwellian language of liberal media, that truth is false and false is truth. Peace is war and war is peace. And this is something I think is very common also in your countries. When you say normal things, normal common sense things in media, they will tell you that you are extremist, you are désolé, you are something which should be demolished in the pluralist society. You should be maybe imprisoned or criminalized. I want to refuse it because, and before when we were here in Hotel Carlton a few months ago, I said the same. I believe in freedom. I believe in pluralism. I believe that everybody can have their own opinion. I totally respect the conservative people. I respect the liberal people. I respect socialist people. I respect all the ideologies. But in Slovakia, suddenly, probably in more European countries, you can have only one ideology: progressive liberalism, and nothing else. If you are conservative, if you are patriotic, if you are socialist, I mean, in a sense, classical sense, socialist, not the Brussels socialist, because Brussels socialists are the same like progressives. It's not the same story as we are in Slovakia. If you are patriotic socialist, as we are talking about this, you are désolé, you are extremist. That's why we need to change this. These events, these debates, this conversation like we have today can help to change the atmosphere in our countries. These warmongers and progressive liberals, they have a lot of conferences, symposiums and sessions. One of these is Globsec, maybe you know about this. After the government of Robert Fico started to proceed in Slovakia in October 2023, we stopped to finance this NGO Globsec. They had to move to Prague, and this new Globsec session will be in Prague probably in September this year. And we would like to organize anti-Globsec, to organize many Slovak and Czech colleagues from scientific circles
to discuss about the freedom of speech, because this is the maybe the main value we need to protect today, that you can have also the different opinion. The funny thing is that after 1989, it were the liberals and the Democrats, so-called Democrats, who were saying that, oh, the bad communist regime wanted to liquidate, eliminate the pluralism, the freedom of speech, the democratic powers, and so on. And suddenly, the same people, these liberals and Democrats, are saying that we need to liquidate pluralism, we need to eliminate this freedom of speech, we need to eliminate this bad kind of democracy when even the people with different opinions. Imagine, in democracy you can have different opinion as media, as non-NGOs. This should be eliminated. It's really funny. It's really hypocrisy, and we are talking about the totalitarian mindset of these people. You can have the totalitarian mindset and still to be a representative of liberalism or progressivism, because these people really believe that there can be only one truth, and only the totalitarian politicians in the past was like this, believing only in the one truth. So, again, we are in a very, very special atmosphere now in Slovakia. It was almost 40 years ago when in the member states of European Union the Prime Minister was murdered. It was Olof Palme in Sweden, and Olof Palme as a Prime Minister in Sweden was a big fighter against the war in Vietnam, against the American imperialism. And again, Mr. Fico, after almost 40 years, as a fighter against war, against Russia, the fighter against maybe American hegemony. And again, there was the attempt on his life. There was the attempt of murder. And this is something very, very analogical, I would say, that probably in the Western world, you need to follow the American dictate or the American imperialism and American wars. Otherwise, you can be a target of the hatred, which can lead even to these assassination attempts. And this is just something terrible. I'm just trying to feel accommodated by this new situation. Even I had to have bodyguards today in Slovakia because we are now the targets, because we have the opinions which the liberal media label that we are Russian agents, we are collaborators of Putin. In media, it's very typical that they imagine that me and probably Mr. Uhrig as well is telephoning with Mr. Putin every day, and probably we have so much rubbles in our living rooms that we are swimming in these rubbles. And you know, this is their imagination, because they cannot imagine that we can have authentically different opinion, that we really believe in peace. That I wrote maybe dozens of books, scientific books about peace, about geopolitics, about left-wing ideology. Again, not the left-wing in the sense of Brussels, but in the sense of classical left-wing, like protecting the workers, protecting the social state, protecting the peace. But I need to be the agent of Putin. They cannot understand that it can be authentic. And I think that this middle-age mindset, that if you don't believe in the religion of progressivism and liberalism and hatred against Russia, so you need to burn on the bonfire. This is only a way how to deal with you. I think this is totalitarian. And we are the people of peace and people of freedom here today in Bratislava, in the city of peace. I don't want to reduce my speech only on Slovakia, so maybe just two final remarks on Ukraine and Russia and on the Palestine. Maybe the best symbol of new Slovak government of Mr. Robert Fico, that we really want to have a dialogue, was the meeting of Mr. Blanár, who is the Foreign Affairs Ministry, with Sergei Lavrov, who is the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation. You can imagine in Slovakia, in the European circles, that there was so much hatred against us because of this meeting.
But this is our philosophy. How can you deal a peace with Russians if you are not going to talk with them? I'm really proud that I can discuss with the Russian politicians even today, with the politicians who are blamed as a pro-Russian. And it's a big honor for me to be here and to be here with the representatives of very significant political forces in the European Union, including former President of Moldova, Mr. Dodon, who I meet tomorrow. I'm very looking forward, because in Slovakia, for many people, you, Mr. President, was the symbol of bravery against all this, I would say, warmongering against Russia, and this is very important for our people here in Slovakia. The same is valid also for Mr. Dodik. It was a few weeks ago I met the Speaker of the Parliament of Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina, and it was a very fruitful discussion, because I really believe that we are Slavic nations and we need to cooperate with each other. And that's why I really believe that we can have a peace with Russia. I will never feel any hatred, any negative sentiments to Russian nation. And probably the majority of Slovakia is in the same position. A Russian nation and the Soviet army liberated us in the Second World War. It's still very important for us. The same is valid in the whole of our history. It was in the 19th century with our great philosopher Ludovic Tur wrote his book about Slavic nations and Slavic brotherhood, and he was very positive about Russia and I would say the philosophy of Russia, the message of Russia to unite the Slavic world. It's still very presented in many circles in Slovak society. I'm just saying that we will never hate Dostoevsky, Tolstoy, or this Alexandrov symphony. That's why I really don't believe that the hatred can solve any of our problems in today's world. The dialogue is the only way. The normal dialogue. Realism. Realism is the big, very important word we are using, because kind of ideological blindness that we cannot speak with Russians, that Putin is Hitler even, as some Western circles are trying to propagate. This leads only to this mindset of total war. And the total war has only one logical consequence, the nuclear war. Because in the end, if you want to see the Russians as a total enemy, then the only chance how to eliminate total enemy is the nuclear war. And that's why I'm very afraid. I have 3 little children. I really don't want to have nuclear war. I don't want to have the Brussels in the European Union, which will dictate to Slovakia, let's send the troops to Ukraine, let's your children will be dying in the interest of military complex of the United States. Sorry, I don't want this world like this. The same is valid to the situation in Palestine, in Gaza. We are very critical to Israel. Sorry to say it very honest, but it's like this. It's not because we are anti-Semitic, it's not because we are anti-Israelistic, but we are just for peace. We just can't be blind when we see that the dozens of thousands of children and women are dying because of massacres of Israeli government. And when you are saying this, some liberal media is saying that you are anti-Semitic. How? My favorite thinker is Karl Marx. He was Jewish. My favorite music composer was Gustav Mahler. He was Jewish. I cannot say I don't like Jews. I just don't like the wars. I just don't like the massacres. I just don't like the killings of innocent women and children. I just don't like Bibi Netanyahu. It's not that I don't like Jews. This is again the hypocrisy of this Western dialogue and Western conversations. You cannot blame the people
And you cannot make up the accusations of anti-Semitism, of Russian agents, and all these really intellectual, very, very ridiculous labels, because you want to just protect the interest of some strong states in the world. This is not very fair, and that's why we want to say that there is a lot of hypocrisy against when you are comparing the Ukraine crisis and Gaza crisis. When Russia started the conflict in Ukraine, yes, there is the interpretation that the starting point was somewhere in 2014 in Donbass, when the dozens of thousands of people were dying because of the Ukraine army. And I believe in this interpretation, but still, when you are saying that Russia is aggressor, Russia is the big monster, Russia is the total enemy, and then you are saying that, okay, but Israel can killing the children and killing the women in Gaza, and no problem. We are going to send the Israelis more and more weapons like the Americans do. This is hypocrisy. And that's why we need to refuse it. The same situation is in sport events. Russian sportsmen cannot go to this ice hockey championship, but the Israeli sportsmen can go whenever they want. The American sportsmen were able to come to all the championships in the world in the time when the America was aggressively attacking Iraq. I remember the war in Yugoslavia. Probably everybody here is remembering the bombing of Belgrade. It was a trauma for Slavic people here in Central Europe. It was probably the trauma for Russians as well, and especially for Serbs. Still, we can see that the Kosovo is recognized as a country by the majority of the member states in the European Union, with the exception of few, including Slovakia. We will never respect Kosovo as a state, because it was against the international law, against the will of the Serbian nation. But when we are talking about Crimea, or we are talking about Donbass now, the biggest crime in the international law, biggest crime in the history, is the succession of these states. It's a hypocrisy again. It's a double standard. And that's why we need to refuse it. To say the final words, because I don't want to speak a lot, because I need to go again to the Slovak parliament. Today we have the important debate about changing the Slovak public television. Really, really important, because till today it was really the main messenger of propaganda, liberal, progressive, warmongering propaganda of Slovak society, Slovak political forces in opposition. So, to say the final words, again, big thank you to Mr. Grigorian and to the Club of Vienna for organizing this event. Feel welcome in Bratislava, in the city of peace. Please feel free to say your opinions, because till the government of Mr. Fico is in the power, you can be really free and feel free. Maybe if the progressive in some future will be in government, probably such events will be not allowed, because, you know, the free and the liberal and the democratic parties, they don't want to have such discussions, and pluralism, this is something which they refuse. And I would like to say, please remember Bratislava as a city of peace, city of freedom, city of hospitality, because Slovakia, as a Slavic peaceful nation, will always be like this, and hopefully the friendship and the peace values will be together in our hearts, and in your countries, in my country, we will help in the end to find a way for peace in Ukraine, to find a way to have again good, friendly relations with the Russian Federation, and to have also peace in Gaza. These are our common aims, and I hope that we will discuss it more in today. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much.
Спасибо огромное. Я хочу только подтвердить, что вот эту речь, которую вы слушали, без страха, объективно. Вы потом будете слушать выступление господина Благи в Европарламенте и господина Угрика в Европарламенте, и будете чувствовать, что эти люди говорят то, что имеет в мозгу и на сердце. За что я очень благодарен им. Огромное спасибо. И то, что он сказал про глобсек. После нашего симпозиума в конце февраля, за 2 недели, вдруг я слушаю, что глобсек выгнали в Прагу. А вместо глобсека сейчас будет венский клуб. Глобсек 15 лет было отрава для Словакии. Понимаете, здесь выступали такие гении, в кавычках, как Каспаров, экс-шахматист Гарри Каспаров и так далее. Это такая катастрофа была. Я как рад, что мы освободились от этого. Пожалуйста. Огромное спасибо, господин Благо. Может быть, это сарказм с моей стороны, но я бы хотела вам, может быть, в ваши руки дать еще один аргумент. Когда, зная о том, насколько серьезно прислушиваются к вашему голосу и в Словакии, и в Европарламенте. Я представляю Россию, я российский политолог, Карина Геворгян. Я что бы хотела сказать, что Россия имеет такую геостратегическую конфигурацию и потенциал, в том числе ресурсный потенциал и человеческий потенциал, что она может себе позволить самодостаточность. Таких стран в мире очень мало. Даже в полной мере, я думаю, что я востоковед, поэтому я предполагаю, что не вполне может себе позволить это такая крупная держава, как Китай. Соединенные Штаты, да, могут себе это позволить, геостратегическое положение и ресурсы у них есть. Но, пожалуй, больше мы не найдем таких стран, которые обладают таким потенциалом. Опыт Второй мировой войны очень правильно был обработан в Советском Союзе и позволил сделать выводы и создать ядерный потенциал. Причем этот ядерный потенциал и зонтик, по некоторым оценкам Пентагона в том числе, превосходят по своей мощи суммарный потенциал западных, крайне западных государств. Я имею в виду самих Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. В этом смысле Россию пугать ядерным оружием бесполезно совершенно. И я хочу сказать, что Россия не только самодостаточная, но давайте смотреть правде в глаза. То, что я сейчас сказала, это еще и очень грозная сила. И злить эту силу чрезвычайно опасно. Я делаю вывод, может быть, он покажется конспирологическим. Дальний Запад в лице Соединенных Штатов, некоторых частей элит Британии, Франции, пожалуй, я больше не назову именно тех самых ядерных держав, делают все для того, чтобы договариваться потом когда-нибудь с Россией, когда она будет ослаблена. За счет чего? За счет Центральной Европы. За счет таких стран, как Словакия, Чехия, Венгрия и так далее. Кому их не жалко. Их хотят, как Украину, сделать полем битвы. Россия это выдержит. Тут вопрос не в этом. Она не будет в этой ситуации проигрывать, потому что у нее есть рычаги давления на тот же Запад. Да, Америка хочет отказаться от обогащенного урана для своих атомных электростанций. Вопрос, может ли Америка в ближайшее время это сделать? Нет, в ближайшие годы это вряд ли получится. Поэтому вот эта судьба, которая предписана Центральной Европе, в этом смысле самостоятельность и повышение самостоятельности Центральной Европы, а вы становитесь фронтменом, и Словакия может стать фронтменом в этом плане, мне кажется, что в конечном итоге здравый смысл восторжествует.
Спасибо. Прошу вопросы задать коротко и реакции тоже коротко. Господин Раш, пожалуйста, есть у вас микрофон собственный, возьмите. Вот, я вижу. Спасибо. Thank you, Mr. Lager, for the talk. We listened to you last February. Now we see you again. Thank you for giving us this, supporting this platform for an intensive dialogue, also between Europeans and Russians, but also among Europeans themselves. So my question is on Europe. How would you characterize the possibility of a change inside the ruling institutions of the EU in the coming weeks and months due to the results of the election? Thank you very much for your question, Your Excellency. Since I was the part of these European elections and together with Mr. Uhrik from different political party, but we both are now the member of European Parliament, I can tell you that I had big expectations in these elections, in these European elections, and I really hoped for a big radical change. Yes, in some countries this radical change came. You can see France, where the Liberal Party of Mr. Macron as a president was so much defeated in these elections that he had to make the new government, new elections, and the party of Mrs. Le Pen is really on the rise. The same situation was in Belgium, when the liberal government or neoliberal government stopped to exist after these elections, and this is a good message, I think, for all these patriotic and peaceful parties in all the countries in the European Union. But still, the majority in the European Parliament will be in the hands of these centrist parties, including the People's Party, Socialist Party, and the Liberal Party. Yes, in the end, the Liberal Party was reduced a lot. All these, the most extremist and most progressive parties, including Greens, including this Renew Europe, was reduced. But still, these centrist, I would say, centrist groups in the European Parliament can have the majority if they will have the help of the Greens fraction or of this ECR fraction. And when we see the ECR Russophobia, probably in the name of the common hatred against Russia, there will be the kind of new great coalition in the European Parliament, and they will vote for Mrs. Ursula von der Leyen and all this European Commission. So it will be the business as usual, I would say, in the end. But it would be wrong to say that nothing is changed in the European Union. I think that the technocrats in the Brussels are quite afraid of the trends in the European Union, in the member states, because the rise of this patriotic, of this conservative, of this peaceful, or these patriotic leftist parties in these member states, they just cannot ignore it. And it is not the question of war against Russia only. It is the question of Green Deal, for example. This radical project of Green Deal, so devastating against the European economy, everybody can see now that this is unsustainable. The same for the migration politics. Everybody can see now that this welcome culture of some kind of progressive politicians in the European Union, it should be stopped, because this illegal migration is a big threat for the societies in the European Union. The same is for the issue of agriculture, when this liberalization of trade with Ukraine almost eliminated and really reduced the possibilities and chances of our Slovak and European farmers. And I can continue. So I can tell you that I am not as optimistic as I was before the elections, because really these elections could be better, the results of these elections could be better, but still I see the big chances to raise the voice in the European Parliament. I think I will be very active in this field,
and probably Mr. Uhrig as well, voice for peace, voice for common sense, voice for national sovereignty, voice for the new concept of Europe, the Europe of nations, like it was the de Gaulle's dream, not the federal Europe, but the Europe of nations, sovereign nations. And I think that we can follow this dream still, and we can be in very, very friendly manners with our neighbors, including Russia. And I really, really appreciate what you said before, because it was a few years ago when I was in Russia, in Moscow. I was in Red Square, and I made a video when I was saying that Russia is wise, Russia is brave, Russia is friendly, Russia is beautiful. Suddenly the first message in all this liberal media was, oh, Russian spies saying to us, telling to us that Russia is beautiful. How can he say that? How can he say that? How can he say that Russia is wise? You know, I was saying that the Russian scientists, Russian, you know, all these results of your science, of your I would say, space events and so on. And they want to ignore it. They just live in their propaganda that Russia is the big monster, Russia is unable or whatever. And suddenly they see that they cannot defeat Russians, and there are very big psychological problems because of this. So again, to this question and the last word, I really hope that these trends in the European Union, in the end, can lead to this more peaceful and more social Europe. But this will be the fight for decades. It cannot be resolved in a few years. And I can just promise that we, the Slovak patriots, the Slovak authentic left-wingers, I would say, authentic socialist, not the socialist of Brussels type, will always fight for peace and the national sovereignty. This is our main aim. Thank you very much. Thank you very much. Herr Hümmel, Sie haben Fragen, oder? Yes. Ganz kurz bitte, ja? Sie haben Mikrofon, bitte sehr. Thank you very much first, Mr. Blaha. In many ways, it was surprising almost to me that I could agree on everything what you described regarding your kind of traditional position and the counter-reaction of the left liberals. It sounded very similar to what we experienced in Germany. But my question is the following, and I can follow up on this. Before the war, the Visegrad states were a very strong voice. And now, how do you see the potential if there is, let's say, a better coordination of Hungary, Slovakia, and Serbia? Let's say Poland, you know better than I, may not no longer be part of this, I call it club. But how do you see this potential? Thank you very much for your question, because it's very important for Slovak government, and it's a big dream of Mr. Fico as a Prime Minister to have the Visegrad Group again alive. But we are very realistic. Everybody can see that Slovakia and Hungary are pro-peace countries, and that now Czech government, right-wing government, and Polish society in overall, I would say, are very, very Russophobic. And they are, I mean, especially the Czech government is such aggressive on their rhetoric against Slovakia and Hungary that they even refused to meet with the Slovak government a few months ago. And this is the situation. So really the Visegrad Group is really in danger. Really in danger. I can see that there is also the opposition in Czech Republic, which is more pro-peace. We have very good cooperation with Mr. Babiš, who was the former Prime Minister, and probably he will be the next Prime Minister, hopefully. And in this situation,
probably Slovakia, Czech Republic and Hungary can cooperate much more. Then we can see that Austria is still a neutral state. Yes, it's not, I would say, such pro-peace country like Slovakia or Hungary, but still it's neutral. Then we can see the other countries in this region, which are very important when we are going to the south. Croatia, Serbia, Slovenia, Republika Srpska, Moldova. I can see the countries which can be very helpful. We see some traditional Russophobia in Romania. We see some traditional Russophobia in Poland. Yes, probably these countries cannot be included to these new forces of cooperation, but still we are very optimistic that the trends in Europe, in Central Eastern Europe, can be different. Yes, I can understand that in Baltic countries probably not. I can understand that in Romania and Poland probably not. But in Hungary, in Slovakia, in Czech Republic, in Austria, it's still possible. So I don't know what will be the future of Visegrad Group. We can cooperate in the European Union in the issues like cohesion funds, energy cooperation. Many interests are the same. But there is such emotion against Russia in the instances of Poland and now Czech government, that I'm very pessimistic that in forthcoming years the situation will be the same like it was before the war in Ukraine. Thank you. Thank you very much. Спасибо большое. Я сейчас должен попросить и дать слово выступлению господину Ухрику, члену парламента Евромюна, и хочу попросить подготовиться дальше Баронесса Кокс и президент Республики Српска Милодар Додик. Большое спасибо. Я буду опять говорить в английском языке, поэтому что я приготовил мой текст, мое содержание, чтобы и наши друзья из западных стран поняли. So, ladies and gentlemen, thank you again for the opportunity to speak on the forum, as well to have a chance to contribute to a very complex and very difficult topic. Many people have been asking questions, who wins and who loses, since the beginning of the conflict on Ukraine. This subject can be looked at from different perspectives, from military perspective, from economical perspective, a demographic perspective, as well from geopolitical or technological perspective. And I will go very quickly through it. When you look at the economic part, according to International Monetary Fund, Ukraine lost 30 or 35% of real GDP growth in the first year of conflict, which is quite enough. And the poverty of people in Ukraine grew from 5% to 24%, according to World Bank, only in the first year, in year 2022. Damage to the infrastructure, to the ports, the power plants, to the cities, also damage to the agriculture is also very significant and contributes to the economic slowdown and recession. Millions of people have fled from Ukraine already to the countries like Poland, like Slovakia, like the rest of the Europe. Not to mention many thousands of people which died in the zone, in the area of conflicts. The demographic issue is very serious, as Central European countries are facing still a significant influx of Ukrainian refugees. For example, only Poland accepted already 1.2 million refugees who received already social security numbers. This is quite a mass of people. Serious questions about Ukraine can be also found in other areas. For example, who will reconstruct the destroyed regions if there is such rapid population decline? If the people are fleeing from those regions, will it be the same large multinational companies like it was in case of Iraq or Libya? Yes, it is probable, I think. And it is also interesting that representatives of European governments, and this partially includes Slovak government, are convinced that our companies
will have a significant share in reconstruction. Personally, I wish for it, but I doubt it a little bit, because I think it will be the same as it was in the case of Middle East reconstruction after several wars, where 99% of those contracts for reconstruction went to the Western, mostly American companies. British newspaper The Guardian wrote a headline that top 10 hedge funds made £1.5 billion profit from Ukraine war and food price spike. Hedge funds and financial speculators have made obscene profits by betting on hunger. So they know that there will be a crisis, and by betting on this crisis, they simply made billions of pounds or dollars of profit. Also, military companies of both sides certainly benefits. William Hartung, expert on global arms trade and Pentagon spendings, said, "It's a huge profit center for big companies like Lockheed Martin, Raytheon and Boeing. At the moment, I think they are riding the wave." Goodbye, Mr. Bach. And Mr. Biden's favorite Lieutenant General Stephen Basham as well comments, the time that is being spent by Russia inside Ukraine is also the time that we have to get our industrial base to where it needs to be. So obviously, weapon manufacturers make a fortune on arms flows to the conflict from US and Europe. We can see it also on the 60 billion package which was approved by US government, $60 billion for Ukraine. It sounds good, but let's have a closer look at it. 20 billion out of these 60 billions are actual money for US Army to replenish their own equipment, which was formerly sent or provided to the Ukraine. 14 billions will go to US military industry to create or manufacture new weapons for Ukraine. 1/4 of the package, 15 billion, will go to US support and training of military staff and so on for Ukraine. And only 8 billion out of these 60 are direct budget support for Ukraine. It means that more than 85% of this so-called US aid for Ukraine will be actually spent within the economic area or economic environment of United States. Energy companies also have been racketing up their profits by supplying more energy to Europe as Russian gas supplies are cut off. America supplied in the year 2022 60% of Europe's LNG, while Russia, which used to supply 40 up to 50% in previous years, decreased its export of gas to EU only to 12%. At least these are the official numbers, but we all know how it works. Organizational Global Witness made analysis which shows that regardless of what's happening in the front lines, the fossil fuel companies are the main winners of the war. Energy prices are really increasing, and despite that, European governments are trying to move away from stable and cheap energies from Eastern countries to the more expensive energies from Western countries, Western sources. This is the main reason also why the super companies, multinational companies like Shell, Chevron, British Petroleum, ExxonMobil, Total Energies have made $28 billion since the war began. This is this incredible amount of money which they are earning, profiting only because the energy crisis. But we see much more. Current government in Ukraine is still holding only thanks to the support of many Western countries. These countries provide finance for running Ukrainian state, and they legitimize current leadership of Ukraine, which mandate would be otherwise severely questioned since the election has been cancelled in Ukraine and political opposition in Ukraine has been banned, forbidden. All decisions of current government in Ukraine can be assessed within this framework. 2 months ago, I'm a member of European Parliament, and 2 months ago, European Parliament approved overall budget of 50 billion euro to the government of Ukraine. From this 50 billion injection, 33 billion shall be in form of loans, and 17 billion euros should be generated from so-called frozen
Russian assets. Now, it is very obvious that Ukraine won't be able to pay back those billions of euro anywhere near in the future. Even if they stop the war or win the conflict completely right now, it will take decades for them to renew the country and not even to pay off the debt. In order to pay the debt, they will be forced to sell out a vast majority of Ukrainian assets, state companies, industry, natural resources, as well as their very fertile land. Sell it to the probably Western investors. Perhaps Western countries will annihilate the debt after several years, but the political price for Ukraine, I think it will be the same. But in either scenario, the Ukraine won't be a very sovereign state for a long time. So now we can very clearly see who benefits from the current situation, current war in Ukraine, and who is harmed. The current conflict is certainly not in favor of common citizens, not in favor of Ukraine, but mostly in favor of those who are sitting in a safe distance and earning billions of dollars profits on weapons and energy crisis. Huge profits at our expense, at the expense of European citizens, and most importantly, at the expense of peace in Europe. And this is almost also the main reason why this conflict must be stopped, and it should be stopped on a platform, I would say, or in a city or a country which is respected by all countries, by all parties. So this is my point of view. I think that war in Ukraine is not in interest of Slovakia, not in interest of Europe, even not in interest of Ukrainian citizens. It's mainly in interest of military industry, military complex, and many companies which are earning billions of dollars on energy crisis. Thank you very much for attention. And that's it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Спасибо большое. Я хочу сейчас попросить сказать свое слово баронесса Кокс из Квинсбери, а попрошу подготовиться на следующее выступление господина президента Республики Српска Милодар Додик. Также баронесса, please. Большое спасибо. Thank you for the great privilege of speaking at your very important symposium. It is a privilege. I'd like very briefly to introduce myself in case someone is wondering why someone with the strange title Baroness is here today. All I say about myself is I'm actually a nurse and a social scientist by intention and a Baroness by astonishment. I become a Baroness by being appointed to the House of Lords in the British Parliament, and I was appointed there by Margaret Thatcher, who have done a lot of work in fighting for freedom of speech. And so that's why I have my title. But today I hope to show a PowerPoint because I use my role in the House of Lords to try to be a voice for people whose voices are not heard. And we work, I visit places, and I like to be able to say I've been, I've seen, and this is how it really is. I've had the privilege of visiting Armenia and little land in Nagorno-Karabakh many times since the war really broke out in the 1990s and has been on ever since. And next slide, please. If I can have the next slide. Armenia suffered the first major genocide of the last century when Western Armenia was annexed by Turkey. Nagorno-Karabakh is a little Armenian enclave relocated by Stalin in Azerbaijan, who attempted ethnic cleansing of the Armenians from that little enclave in a bitter war from 1990 to 94, and I was there many times during that war. Next slide, please. And more recently, I'm sorry to say, Azerbaijan has perpetrated more offensives against the Armenian civilians in Nagorno-Karabakh, with destruction of buildings of historic and cultural significance, and attacks on civilians, causing a mass exodus. Virtually all the civilians from Nagorno-Karabakh, Armenians,
had to flee with only the belongings they could carry with them. I was there, 150,000 of them had to flee from their historic homeland from Nagorno-Karabakh. Next slide, please. And just a couple of pictures. Azerbaijan has unleashed military offensives against the places inside Nagorno-Karabakh. 2 photos taken here when I was there before the mass exodus, damage to a military power station, and the virtual destruction of the maternity hospital in Stepanakert in Nagorno-Karabakh. And I could show you many pictures of such military offensives and destruction. Next slide, please. And Azerbaijani troops are seen here celebrating the capture of the town of Jabril, and there's a local bell tower, a local church, and they're celebrating its capture, and we do not know now how many churches have been attacked and maybe damaged or destroyed, because Azerbaijan is occupying the land of Nagorno-Karabakh now. Next slide, please. And after the 44-day war, as I say, that church was no longer there. That's all that is left of it. We do not know how many others have been destroyed like that. Next slide, please. One of the things we're privileged to try to do, we do this in our work of our small charity, Humanitarian Relief Trust, we try to help local people provide aid and advocacy in their own countries. And in Nagorno-Karabakh, we have a wonderful partner, Vaden Tedrosian, who founded a rehabilitation center. Rehabilitation therapy is not very widespread in that part of the world, and it became well known as a very world-renowned rehabilitation center in Stepanakert in Karabakh. Last time I was there, I saw visitors from Japan visiting, and it is internationally renowned. But of course, that has had to close now with the evacuation of all the Armenians from Nagorno-Karabakh. Next slide, please. And very briefly, there should be some more slides, but maybe they're not coming up. Do we have the second half of the slide? There should be a second half. If there isn't, not to worry. I can open up for questions and share my continuing concerns. But there are 2 halves to this PowerPoint, if there is another one. If not, I will stop talking about slides and just say I'm deeply concerned, because what has happened since is the forced evacuation of virtually all the Armenians from Nagorno-Karabakh. I was there when they were having to flee, and 140,000 had to flee from Nagorno-Karabakh, which is now the, if you can find the other half, it would be lovely. If not, there's not many minutes left in my time that's scheduled, so I'm happy to continue discussion and take any questions. You could find them. I would say pictures speak louder than words. It's possible to show the pictures, that would be wonderful. But just to say our continuing concerns, say virtually ethnic cleansing of all the Armenians from Nagorno-Karabakh, and it is now a land which is devoid of its historical Armenian population, and it is ethnic cleansing carrying on in our own day, and cause of great concern. And I do try to speak about that because it is important that people know, and you can try to seek some justice. But I will now be quiet. The other pictures come, that's wonderful. If not, I'm very happy to open up any questions, contributions, or comments. Thank you so much for the privilege of sharing, I would say, the pain and the passion, and the privilege of trying to make a little bit of a difference. Thank you so much. Am I talking too fast? Okay. Thank you. Thank you very much, Владимир. Огромное вам спасибо. Жаль, что вторая часть слайдов не прошел через интернет, к сожалению, но зато все поняли, кто новая мать Тереза в 21 веку и борец за всех прав ушибленных народов. В прошлый раз я сказал, хочу повторить, баронесса Кокс от 90-х, 1990, я думаю, и раньше, начала посещать Нагорный Карабах и представить объективную картину всего мира. Она ангел-хранитель для армян и Армении, и Нагорного Карабаха, и целого света.
И все армяне просто боготворяют баронесс Кокс. Again, thank you very, very much. Шнуракалычу. Большое спасибо. Еще раз. Спасибо. Сейчас я имею честь попросить свое слово представить нам глубоко уважаемый президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, экселленция Милодар Додик. Просим. Hvala za poziv da mogu da na ovako prestižnom i veoma važnom skupu iznesem nekoliko stavova. Moram da primijetim da ovakve rasprave su osjećale se kao deficit u proteklom vremenu. Nije bilo mogućnosti da se iznese na jedno mjesto mišljenja koja daju jedno drugo svjetlo na događaje svijeta. Činjenica je da je svijet u totalnom neredu i da u tom neredu apsolutno se stvara jedan novi multipolarni svijet i da on zamjenjuje ono što je do sada bilo unipolarni svijet. Svijet je očigledno pred pregrupacijom i ono što gledamo danas jeste sve globalni sukob koji se odvija u Ukrajini i niko više ne može da kaže da se radi o sukobu između Rusije i Ukrajine, nego između Rusije i naravno i zapadnog svijeta. I onda se postavlja pitanje zašto je tako. Zato što zapadni svijet ostaje bez resursa koji su potrebni za dodatni razvoj. Nije istorijski nepoznata težnja zapada da teži ka istoku, da ovlada resursima, da prirodnim bogatstvima i svim onim što taj ogromni prostor raspolaže. I mnogi invazije koje su se dešavale u istoriji imali su za to cilj. Zato i ova sada situacija vezano za sukob u samoj Ukrajini produkti upravo te nezajažljive želje Zapada da ovlada tim resursima, a to čini na savremeniji način, nego što je to rađeno prije putem oružanih napada od Napoleona, od Hitlera i nekih drugih. Sada se to radi rušenjem režima, ugrožavanjem političkih sistema i rušenjem država. I onda se na pravi način, na lak način dođe do toga da se ovlada tim resursima. I to upravo gledamo kroz Ukrajinu još od 14. godine kada se uvela revolucija koja je u navodnicima koja je promijenila vlast i onda su zapravo pokušali da se uvjere da su na pravom putu u želji da stvore oskočnu dasku za dalje ekspanziju prema samoj Rusiji. Danas je vidljivo da Evropska unija, recimo, ne raspolaže ni sa jednim vidljivim ili u budućnosti važnim resursom, ni jednim prirodnim bogatstvom. Niti pak možemo da gledamo da u Evropi imate nekog jakog lidera koji može da povede Evropsku uniju ili da bude vlasnik čitave Evropske unije. Danas je Evropska unija u značajnoj krizi i ona je produkovana činjenicom da je stabilnost koju je imala do skora upravo žrtvovala zbog nerazumnih odluka da se uključi u sukob sa Rusijom na prostoru Ukrajine. I danas vidimo u mnogim zemljama Evropske unije apsolutno probleme koje nismo mogli ni da zamislimo samo prije 5-6 godina, pogotovo mi koji smo pripremani da na neki način se uključimo u tu važnu zajednicu. Pitanje šta je od Evrope ostalo i Evropske unije ostalo i sa stanovišta vrijednosti koje promovišu. Mnoge stvari su ugrožene. Europa, recimo ovdje u Bosni i Hercegovini, odustala je od onoga što se zove vladavina prava. Ovo je samo jedan primjer. Dakle, ovdje postoji aranžman u Bosni i Hercegovini koji se zove Dejtonski sporazum. On je predvidio da za godinu dana nakon okončanja sukoba, to je 1995. godine, uvede se institut visokog predstavnika, tako što ga treba da izaberu strane potpisnice aneksa 10, kojih ima 5 u tom aneksu. To je Srbija, to je Hrvatska, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, to je drugi dio Bosne i Hercegovine i
zajednički nivo BiH. Oni biraju ko je visoki predstavnik. A Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija tog visokog predstavnika verifikuje, odnosno potvrđuje. Nijedno ni drugo se nije desilo. Samo je američka administracija podržana britanskom i naravno njemačkom obavila jednog stranca Schmidta i rekla da on visoki predstavnik. On danas mijenja odlukama zakone, on uvodi dopune zakona, on ugrožava funkcionisanje ukupno pravnog i ustavnog sistema i sve ono što možemo da vidimo kao dekadenciju od ranije rečene vrijednosti Evropske unije, a to je vladavina prava. I Evropska unija na sve to naravno ćuti. On je nedavno donio zakon u kome je rekao onaj ko ne poštuje odluke koje on donese, zapreći nam je kazna zatvora 5 godina zatvora. U ovom trenutku, ja lično, sam u sudskom procesu po tom osnovu, jer ne poštujem visokog predstavnika, ja smatram da on je izabran u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i da on ugrožava i demokratiju i mogućnost da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao zemlja. Taj intervencionizam je naravno još vidljiviji. U Bosni i Hercegovini imate 30 godina. Od 9 sudija Ustavnog suda, 3 stranca. Njemac iz Njemačke, Njemac iz Švajcarske i Albanac iz Albanije, koji zajedno sa 2 Bošnjaka, muslimana u Bosni i Hercegovini donose sve odluke i mijenjaju ustavni pravni politički sistem i nameću rješenja koje se dogovore u kancelariji najčešće američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Ovo govorim samo kao primjer. Vi znate da je upravo naš prostor bivše Jugoslavije prošao kroz vrijeme žestokih intervencija tog zapadnog faktora. Teško je reći da je to međunarodna zajednica i da je to sve motivisano isključivo njihovim interesima. 2 navrata NATO savez je bombardovao srpske položaje, jednom ovdje u Republike Srpsko, 1995. godine prošlog vijeka i 1999. godine Srbiju je bombardovao. Ono što sada vidimo kao posljedice činjenica da mnoga mlada djeca, odnosno djeca sada oboljevaju od malignih oboljenja zato što je NATO bacao osiromašeni uranijum u bombama koji su bacane na ovaj prostor. I onda kada se mi tome svemu suprotstavimo ili nešto kažemo, onda nas čekaju sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država iz Britanije i nastojanje nekih evropskih zemalja da isto te sankcije uvede. Dakle, pravda je da nas male nema, očigledno, veliki su arogantni. I to čak i razumijemo, nije sporno da shvatimo, ali ne možemo da pristanemo, da prestanemo da se borimo. Tako u tom kontekstu je i ovo aktualna situacija. Dakle, ja sam pristao i bio sam 2007. godine Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji na kojoj Putin veoma jasno govorio o poziciji Rusije i očekivanjima kako treba da se razvija globalni odnosi i ništa od toga nisu htjeli da ga čuju. Mislim da je ključno pitanje aktualnih elita u Americi i na zapadu to što ne žele nikoga da slušaju. Oni žele da vladaju, ali ne žele da slušaju ili ne žele da uvaže konkretne situacije. Najbolji primjer to i kod nas ovdje. Oni ovdje dolaze i odlučuju, a ne žele da slušaju ljudi. Uvijek uzmu samo jednu stranu i sa jednom stranom rade, a sa nešto drugi strane. Dakle, sankcije koje su uvedene Rusiji, mi nismo podržali. Zato smo mi bili izloženi ovdje ogromnim sankcijama. U ovom trenutku čitavo rukovodstvo Republike Srpske po sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Jer nismo dozvolili da se Bosni i Hercegovina uvede sankcije Ruskoj federaciji. Ja smatramo da to nije ratni sukob u kome bi trebali da se ponašamo na taj način, a s druge strane to nikada ne bi mogli da uradimo imajući vidu da se radi o Rusiji, prema kojem mi imamo prijateljski i bratski odnos kroz istoriju, veoma izraženi u važnim događajima uvijek sam bili na sve strane. Dakle, očigledno da će mali, kao što smo mi, značajno mogli stradati u ovom sukobu veliki i da ćemo morati da vidimo kako ćemo se odnositi u buduće vrijeme, ne odustajući od svojih bazičnih političkih stavova. Mi nećemo podržati sankcije Ruskoj federaciji. Mi smatramo da Rusija ima pravo da brani svoju poziciju,
Mi smatramo da je upravo što smo mogli prethodno govoriti da čujemo, poznato je da su komunističke vlasti u Sovjetskom savezu, recimo Krim, je značajan dio Ukrajine dali, oduzeli Rusiji i dali Ukrajini, a onda se nađe tu zapad da brani komunistička rješenja. Tako je ovdje na prostoru bivše Jugoslavije. Komunisti su zacrtali neke granice koje nisu imali nikakvog smisla, a onda je zapad pojavio se 90. godina i ovdje brani te granice koje je komunistička izmišljotina i koja se istorijski gledano vode ka budućim konfliktima koji neće moći da budu prevaziđeni ako neko ne dođe do dogovora strana zainteresovane za tako nešto. Dakle, sankcije uvedene Rusiji značajnom obimu štete zapadnoj ekonomiji. Mi već vidimo na koji način se to odražava. Posljedica prema nama je činjenica da kooperacije koje imamo sa zapadnim kompanijama u pogledu izvoza koji imamo na zapadno tržište se smanjuju se narudžbe, a to znači smanjuje se i obim naše proizvodnje. Sve to govori o tome da Europska unija je prihvatila da bude pod upravom SAD-a i da će najveće posljedice ovog sukoba dugoročno gledano imati redizajn same Europske unije. Sam raniji izlazak Britanije iz Europske unije nagovještaj dugoročne krize ove zajednice koja ne može da nađe svoj način rezistencije i jasne stavove. I to govori o tome da će Europska unija bez jakih lidera i dalje biti vođena od strane prije svega Sjedinjenih Država. Naravno da mnogi su pravo, i ja mislim da je baš tako, da Sjedinjene Države to čine sa Europom da bi spriječile moguću sinergiju ili dogovor između Europe i Rusije, koje bi nesumnjivo sa stanovišta resursa koje Rusija ima i vrijednosti koje Europa naravno posjedovala do sada, moglo bi da bude nova geopolitička realnost koja ne bi odgovarala Americi. U svakom slučaju, mislim da se upravo to dešava i da snaga Rusije koju je pokazala da sankcije koje su veoma snažne nadomjesti proizvodnjom domaćih proizvoda koji su u Rusiji osvojene u posljednje vrijeme, koji su kompenzirali sve ono što je bio uvoz, prije svega poljoprivreda, hrana, meso. Govori o tome da Rusija fleksibilna i moćna da prevaziđe tako nešto. Naravno, posljedice su ostaje. Nedavno sam razgovarao sa predsjednikom Putinom i imam potpuni utisak da je želja da što skorijim uspostavom mira i stabilnosti sa jasnim pozicijama apsolutno nešto što je prioritet i Ruske federacije. Ali ono što isto tako mogu da vidim, da nema povjerenja u zapadne partnere. Iste one koji su slomili Minski sporazum i koji su rekli kasnije da je to bio samo blef. Kao što govori ovdje da je Dejtonski sporazum i da su neka bonska ovlaštenja koje ovdje daju prava navodno lažnom visokom predstavniku da nameće odluke u vidu zakona, to je jedan blef koji pokušavaju da silom snage koju imaju održe kao pravnu praksu. Sve to naravno treba da znamo. Ja mislim da u Rusiji, u liku predsjednika Putina stanuje više želje za uspostavljanje stabilnosti mira nego od strane nekih zapadnih lidera. I da je to nešto što ćemo gledati u budućem vremenu. U međuvremenu treba mi mali da pokušamo da preživimo sukobe velikih. Hvala vam lijepo. Спасибо вам огромное, господин президент. Мы подписываем за каждое слово, которое мы от вас слушали. И один из самых важных умозаключений, которые вы делали, что нельзя верить ни Европу, ни Соединенных Штатов Америки. И везде тот же самый рукопись. Баронесса Кокс рассказала о Нагорном Карабахе. Посмотрите, была создана Минская группа, которая должна была решить эту проблему. И там первый пункт был, абсолютно исключается решение войной. Мы верили. Точно так верит президент Путин,
Насчет Крыма, насчет Украины, мысли группы, где другие персоны были, да, знаете, Ангела Меркель, из Франции, Голланд и так далее, то же самое, как приходит время, что они должны свое слово сказать, их не существует. Еще хуже. Фактически они своим этим фалшивым действием помогали, чтобы, к сожалению, проблема осталась еще на следующих генерациях. Мы очень сожалеем, что проблема Республика Српска далеко от решения, но я думаю, что и наши партнеры, словацкие представители, один из важных сидит около меня, члены парламента Европы, будут вашу проблему там, как будут обсуждения, очень сильно держать. Так что ваше выступление у нас будет иметь довольно хорошее продолжение, и я надеюсь, сотрудничество с вами. Спасибо, господин президент. Сейчас я хочу... Я хочу передать слово господину Ян Кэмпбелл из Чехии и прошу подготовиться на следующее высокопреосвященный епископ профессор доктор Патрик Сурдео. Господин Кэмпбелл, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Только очень коротко, 10 минут, Ян. 10 минут. Я Спасибо. Все сократить, и кто хочет больше узнать, может там получить полный доклад от вашего ассистента. Да. Благодарю за приглашение на симпозиум в то время, когда политически корректно говорить не о мире, а о войне, направленной на стратегическое поражение ядерной державы, паническим сообществом во главе с великой державой, находящейся в системном кризисе и в антропологической войне. Подчеркиваю, антропологической войне, нетрадиционной. Нелегко говорить о мире или о войне в считанные минуты и на расстоянии из города, который невообразимо далек от того, что можно было бы назвать городом мира. Минувшие выходные в Швейцарии, в Брюгенштоке, представители десятков стран, включая международных организаций, встретились на саммите, посвященном войне в Украине. Это был не саммит по вопросам мира, а войны, хотя его целью, по словам организаторов, было создание карты мира, в которой должны были присоединиться войны, один из Киева, другой по принуждению и в ситуации быть или не быть Москва. Практическое значение коммунике более скромное, чем у резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 22 года, критикующее так называемую российскую агрессию. Но коммунике вызывает ряд вопросов, на которые ответить только время. В любом случае, нынешние политические элиты никак не ответят. Поэтому не лучшие времена сияют. Запад сам виноват в своем поражении. Почему? Я коротко скажу. Во-первых, в какой-то момент США начали публиковать фейковые новости о своем ВВП, искусственно завышали показатели, и другие западные страны последовали их примеру. Во-вторых, общая деградация уровня образования ответственна за промышленный упадок Америки. Существует это с 1965 года. Именно поэтому в стране недостаточно людей, в том числе с инженерным образованием. В-третьих, незападный мир, который сегодня называют глобальный юг, неожиданно для Запада сосредоточился на Россию. Почему? Люди в незападных странах мира ненавидят и боятся Запада одновременно. Это одна из причин участия десятков государств в саммите,
и подписания этого документа без лидера, счет без официанта. Ведущие экономики мира считали, что за распадом СССР возникнет новая система. Они рассчитывали, что будут играть первую скрипку и начали делать глупости. И забыли, что миром, экономическим оркестром дирижирует англоговорящий китаец, чтобы западные элиты чувствовали себя комфортно. Именно поэтому еще до саммита, на саммите и сразу после его завершения звучали голоса премьер-министра Италии Мелони, Германии фон дер Лайен и американского руководства НАТО, призывающие к войне, в том числе к первому применению ядерного оружия как единственному возможному спасению демократии евроатлантической цивилизации под руководством США. Что касается саммита в Швейцарии, то можно утверждать, что из-за страха перед санкциями, угрозами и по дипломатическим причинам в Швейцарию приехали делегации самого низкого дипломатического уровня и, как кажется, даже не подписали такой документ на бумаге. Наблюдатели, насколько мне известно, не подписываются. Как и госпожа Камала Харрис, канцлер Олаф Шульц и другие, которые не стали дожидаться официального окончания, улетели домой после фотосессии и нескольких часов пребывания. Ведь есть вещи поважнее, чем война или мир на Украине. Выборы в США и Великобритании, кризис правящей коалиции в Германии и других странах. Все указывает на то, что не лучшие времена сияют. Так что о чем не говорит и о чем не напоминается. Коротко. Никто из участников саммита публично не вспомнил о том времени, когда у Никсона и Киссинджера были серьезные проблемы с коммунистическим миром. Никто из участников саммита публично не напомнил о том, что американцы не способны приказать Израилю прекратить воевать и действовать. В результате не только мусульманский мир сегодня хочет победы России. Иными словами, в действиях Вашингтона слишком много глупостей и слишком много иррациональности. Никто из участников саммита публично не напомнил о том, что россияне хотят Харьков и Одессу не потому, что Путин называет их русскими городами, а потому, что британцам, по приказу которых украинские беспилотники летают в направлении Севастопола, Крым нужен как непотопляемый авианосец. Не буду сейчас продолжать, но скажу сразу, провал конференции Швейцарии может дать Пекину шанс стать центральным игроком в дипломатических усилиях или, по крайней мере, сделать вид, что он таковым является. Есть мыслимые причины, по которым Китай чувствует себя уверенно, и он может позиционировать себя в качестве крупного брокера. Россия, возможно, отвергла инициативы Китая по тактическим соображениям, но с тех пор она несколько раз благодарила Пекин за его предложение и сигнализировала о своей готовности к переговорам, если подход Китая будет принят. Я предлагаю, что президент Путин достиг соглашения с председателем СХИ, согласно которому Россия соглашается вести переговоры, если Пекин пригласит ее в обмен на обязательство Китая не ездить в Швейцарию. Если в ближайшие недели не поступит призывов к капитуляции и боевые действия продолжаются, и Пекин действительно сможет прямо или косвенно заключить соглашение о прекращении огня, это может сотворить чудеса с геополитическим положением правительства. Китай будет прославляться на глобальном юге, во многих европейских странах, возможно, столкнется с меньшей критикой со стороны США и Европы за поддержку Путина. Напоминаю,
что прекращение огня не решит ни территориальный спор между Москвой и Киевом, ни вопрос репараций Украине, ни ответственности за военные преступления. Поэтому западные санкции будут продолжаться. Россия остается в частичной зависимости от Китая, а поскольку никакая пауза в боевых действиях не помешает России консолидировать свои вооруженные силы, прекращение огня не устранит необходимости для дальнейшего разрушения Европы и необходимости сохранения влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому не лучшие времена сияют. Из чего выбрать? Придется выбрать, либо Запад признает поражение и начинает переговоры на российских условиях, либо отрицает реальное положение, и мы продолжаем жить в тщетной надежде на победу украинских войск. Поскольку Россия озабочена тем, жить или не быть, вся спекуляция о том, что президент Путин не остановится на Украине и двинется в сторону Запада, будут продолжаться. В то же время мы увидим политиков в панике, не способных мысленно принять тот факт, что Россия это не СССР и существует как сейчас. Поскольку это антропологическая война, конфликт будет обостряться до поражения Украины, а затем перейдет на другие поля сражений в другой форме. В понедельник американский бизнесмен, миллиардер Дэвид Сакс написал в социальной сети X, что заблуждения Запада о России опасны для всего мира. Цитирую. Ложная популистская Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проиграет войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции, называя это формулой мира. Из заблуждения опасны для всего мира. Ну, так миллиардер отреагировал на заявление премьер-министра Италии Мелони. Я хочу сейчас коротко, потому что время летит, а мне тоже придется сказать, какие варианты есть у Путина. Мне кажется, что президент Путин в настоящее время является единственным рациональным лидером, который хоть как-то контролирует ядерную ситуацию. Поэтому, пользуясь возможностью, предоставленной этим симпозиумом, я беру на себя смелость предложить несколько альтернатив тотальной ядерной войне. Все они ужасны, не только в воображении, но тем не менее лучше, чем тотальная ядерная война, о которой безответственно болтают премьер-министр Мелони и высокопоставленный представитель НАТО в Германии. Первых, ядерные взрывы после предварительного предупреждения населения на больших высотах над столицами стран-членов НАТО, которые ведут себя агрессивно по отношению к России. Взрыв производит массивные электромагнитные волны, выводя из строя всю незащищенную электронику, электросети, компьютеры, транспортные средства и многое другое. НАТО, конечно, ответит взаимностью, но действия России привлекут внимание ослабленных, дебилизированных граждан и сумасшедших элит, не разрушая полностью цивилизацию в том виде, в котором мы ее знаем. НАТО будет, конечно, в панике. Или другое решение. Атомная бомба покрупнее полезна для создания приливной волны вблизи Альбиона или Галского петуха. В этом случае еще больше людей поймут, что Россия не блефует, что перед ней стоит экзистенциальная угроза и что надо прислушиваться к ней. В данном случае у меня нет проблем согласиться там с господином Карагановым или патриотами России. А еще есть один вариант. Предупреждение граждан Украины
с рекомендацией переехать в безопасное место, поскольку их дома и земли становятся непригодными для проживания. В качестве примера можно привести проверенный труд премьер-министра, израильского премьер-министра Нетаньяху. Израиль доказал это, что мир ропит, но ничего не делает, чтобы его остановить. Россия может это использовать. Или есть четвертый вариант – подождать, пока наступит другое время и действовать по-другому. Почему? Бывший президент США Трамп в четверг на прошлой неделе назвал президента Путина конкурентом, а не врагом. Он сказал, цитирую, «Я думаю, мы хорошо поладим, но в конце концов это конкурент. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Так что в каком-то смысле мы конкуренты, а не вопрос друга или врага. Он мне не враг. Надеюсь, когда-нибудь, может быть, он станет другом». Вот это Трамп. Но что дальше? Хотя многим это может показаться не так, результаты выборов в Европарламент можно рассматривать как первый признак, первую ласточку существенного изменения погоды в Европе. Досрочные выборы должны состояться в Великобритании, и Франции, и в Германии, а Германия и большая часть Европы находятся в состоянии политической нестабильности. Я не питаюсь иллюзий. Суровая реальность такая, что западные властные структуры обладают богатством, ключевыми институтами в обществе и рычагами принуждения и повиновения. По мере того, как Запад движется к моральному, политическому и, возможно, финансовому коллапсу, необходимо готовиться к усилению давления, угроз и наказаний без компромиссов с вероятностью, граничащей с определенностью. Давление усилит американские структуры, которые обеспокоены этим маленьким бунтом против эстаблишмента в результате европейских выборов. Вот почему я ожидаю военной эскалации во главе с Соединенными Штатами совместно с Украиной. Цель эскалации состоит в том, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, получить эскалационное преимущество над Москвой и поставить Москву перед дилеммой, как далеко зайти, поскольку западные элиты не до конца верят предупреждениям Кремля. Выше упомянутые действия могут предложить голливудскую картину победы США, дать повод отложить президентские выборы в США, выиграть время, а если Украина рухнет раньше, чем предполагалось или планировалось, может произойти поворот в сторону Тайваня. Я на этом закончу, товарищи, потому что мне надо бежать. Извините меня, но думаю, что суть доклада понятна, что я сказал, и все остальное вам может быть предоставлено там, организаторами вот этого важного собрания, симпозия. Желаю вам всем и вашим семьям, и родным, близким и коллегам, прежде всего, здоровья и радости. Успех будет следовать. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо. Это был Ян Кэмпбелл, известный чешский экономист, аналитик и публицист из Чехии. А сегодня мы знаем, что в Чехии такая русофобия, что такое выступление господина Кэмпбелла, я не знаю, там останется без ответа или нет, посмотрим. Но мы за твою спину, Ян. За твою спину стоит как гора. Спасибо. Я передаю слово высокопресвященный епископ профессор доктор Патрик Сугдео, профессор университета Притории, исполнительный директор Осфордского центра религии и общественной жизни Великобритании. И прошу подготовиться на следующее Джонатан Стил. Please, Father Patrick, please. Yes.
so much, Mr. Chairman. My subject will be the quest for peace and stability in the Middle East and West Asia. For a number of years, I have been what is termed a deployable academic and cultural advisor for the British Armed Forces as well as for NATO. I've been involved in 4 wars. The first is I was advisor in Afghanistan, around about from 2007 to 2010, but the involvement both before and after. In 1979, Brzezinski, the then National Security Advisor, put to President Carter plan to defeat the Soviet Union. Very simply, it was to lure the Soviets into Afghanistan, and then the US, UK and her allies would then create what in effect would be an insurgency that would lead to the defeat of the Soviet Union, and so not just lead to her withdrawal, but ultimately to her collapse. Now, I'd say this in token passing, I believe that that has been part of the strategy in Ukraine, to apply the same approach that was tested and tried in Afghanistan into the Ukraine situation. Of course, it succeeded. It led to considerable numbers of deaths. And when the US pulled out in 1989, they left behind a considerable conflict, in as much that they were still a functioning government, but they were insurgent forces, and more than 1 million died. That, of course, led ultimately to 9/11 and its consequences. But one of the consequences of that conflict in the 1980s was the creation of both Al-Qaeda and Taliban. In 2009, I wrote a paper for NATO in which I stated that my belief was that Taliban would defeat NATO forces. At that point in time, you had round about 325,000 Afghan forces, both military as well as police and others. A similar number of NATO forces, which was both green and blues. In other words, a combined force of about 700,000. The Taliban had 70,000, and my belief was that the 70,000 would defeat the 700,000. Of course, it didn't go down well. But I believe at the heart of it was the pure hatred for the West. Not just by the Pashtun, but even within the Afghan National Forces. And I don't think the West realized, and that is principally the US, UK and Europe, Australians, how much they were despised, how much they were seen as violent and barbarous and destructive. And that, of course, had led to the withdrawal 2 years ago and the consequences of that. The idea of any peace discussions at that point in time was not on the table. And in fact, I remember being in Brussels as one of the 4 grade 1 advisors in Afghanistan. I lasted 15 minutes and walked out. Such was the hatred for Karzai. And even to this date, anything you read about Afghanistan is not steeped in any idea of peace, but rather of anger, hatred, to despise a people and to seek their destruction. I was involved, secondly, in Iraq throughout its conflicts in the Second Gulf War and for much later.
Of course, we all know it was an illegal war and that led to over 1 million casualties. In fact, the estimated children's casualties were around about 565,000 children. Madeleine Albright and other US officials argued it was necessary. The idea that the destruction of a whole country could be necessary, and the mass killing of so many children and innocents. I served not just as the advisor in the UK, but also on the ground in Basra, and I've had many visits to Iraq, both before, during the conflict, and after. And to this day, Iraq teeters on the brink. And of course, what we see with the development of Islamic State was a consequence of that invasion. For such was the hatred of the Americans and Europeans that the senior Iraqi military, who were being trained by NATO, effectively turned against the West and developed a new form of insurgency. The third war I've been involved with is Syria. I had met with President Assad. I was asked to be Kofi Annan's advisor as the UN sought to make peace with Syria, Mr. Obama. And one of the tasks I was given was to try to arrange a backdoor meeting between President Assad and President Obama. President Assad agreed. Geneva was agreed that Geneva would coordinate the whole effort, and it went to the State Department. The State Department response was a negative, inasmuch that President Assad was seen to be an evil man, with a masked murderer and killer, overseeing an evil regime, and there was no way in which President Obama and the State Department would become involved. The result was, of course, no peace, no discussion, an endless war that saw us seeing the destruction of Syria. Now I say, Kofi Annan's resignation is interesting because he discussed with me why he resigned. And for me, he was, I believe, one of the greatest leaders in the 20th century, and a man whom I respected immensely. He said there are two parties to this conflict. On the one side, you have Russia and Iran. On the other side, you have the US and the UK. And he made a point to me, which I will never forget. He said the US and UK must bear the primary responsibility for the conflict, and it's ongoing. When I discussed the matter personally with President Assad, he had hoped desperately in the very early days of 2014 that there would be a peace settlement, things would be sorted out. But he was rebuffed at every point. And now we are in a situation where a whole country is effectively being destroyed, and through sanctions and other policies. So if we see the destruction of Syria, what of Libya? I was senior advisor and consultant to NATO, particularly intelligence. And when the discussions on whether to go to war in Libya was being raised, I was involved with the fusion group. And as we assessed the information coming in, the conclusion was Colonel Gaddafi, his troops had not been involved in mass murder or mass rape. It was a lie that was put out by Hillary Clinton to try to use the principle of R2P, responsibility to protect, as a means of direct military intervention. By the way, the same argument was used in Yugoslavia some years earlier. The Security Council, of course, discussed it, and the position of Russia and China was interesting
in what they laid out would not happen should they agree. Unfortunately, that was not acceded to. But let me step back. When the information came in, the analysts assessed it, and with the senior analyst and myself, we were deputed to give to the commander a letter that had to go to Sarkozy, to Cameron, and to Obama. We simply said, do not go to war. It's a lie. Unfortunately, we did go to war, and the Security Council conditions were breached by those involved in the conflict. And a senior British general who came to have lunch with me gave me the reason. He said, putting it bluntly, Cameron and Sarkozy wanted to have their ratings increased, and they needed a war to do that. What we have then was another illegal war in which both Russia and China was betrayed, and we had the destruction of another society, another country. And why do I outline all of these? Because if we're going to address the quest for peace and stability, we must first look at history, because history tells us what has happened, what has gone wrong, what the issues are, and then from history we draw the lessons for the present situation, the context, and as we do that, we can then see the future. What these wars have done in the Middle East was to produce a massive loss of trust for the US and for Europe. Now, I have lived most of my life in Europe. I regard myself as a European and proud to be a European. I've learned from its history and its traditions all the excellent points that have shaped it for what it is. But may I say we must address its fundamental weaknesses over the past 20, 30 years, that in pursuit of power and dominance, we have seen the destruction of whole societies. So this loss of trust led to a massive reaction. And one of these reactions was to see the rise of religion and the development of a religion-based violent tradition. And this religious-based violent tradition that began to occur in 2007 posed significant threats both to the Middle Eastern countries as to the Europe and to the rest of the world. And my fear is, it's not terrorism, but this is not my subject, but insurgency. That the insurgent developments that we saw in the Middle East, particularly arising from the concept of the chaos of barbarism, of savagery, that would lead to the separation of whole communities and lead ultimately to mass violence. I think it's an issue which must be addressed, particularly the events of Gaza and Israel, what could potentially happen with Lebanon, Iran, and surrounding countries. So that was a second big consequence in terms of the development of religious-based violence. The third had to do with refugees, the crisis that resulted as mass movements of people fled the Middle East, whether they came from the east, through Turkey, or through the south, through Libya. And so Europe itself now faces existential problems. I do not want to use the word necessarily threats, but issues that will affect her very, very gravely. In the Middle East, and that's my final point, we have economic disparity, collapsing societies, the possibility of regional conflicts, and a total breakdown of what we see as potentially existing within the Middle East, with little or no desire for peace, because the Western parties are no longer trusted.
The country which has emerged as the best at the moment is China, and it is China and Russia which many Middle Easterners now begin to look to as a potential way forward. Thank you. Heilige Father, thank you very, very much. I'm totally impressed, really. Святой Отец 3 раза выступал в наших симпозиумах. Последний симпозиум он сидел здесь, и каждый раз я удивляюсь, слушая его. Но сегодня я вообще глубоко начал вас понимать и оценить. Как жаль, что вы не могли присутствовать на этот раз. Огромное вам спасибо. И я думаю, что все это вы написали в ваших книгах, которые мы должны найти и читать. Я когда первый раз в парламенте сказал Любошу Благу, вице-спикера, что я приглашаю тоже Фадер Патрик Сугдео, он и его советник сказали, серьезно? И он придет? Я сказал, конечно, мы его считаем очень близкими. Короче говоря, здесь словаки вас очень хорошо знают, тут нет. Огромное вам спасибо. Я хочу попросить сейчас выступать нашего очень хорошего друга, член Венского клуба ПАНАП, британский журналист и публицист, заместитель редактора отдела международной информационной газеты «Guardian» Джонатан Стил. Подготовится Александр Раш на следующее. Спасибо. И Раш, ты. Thank you. Thank you very much indeed for inviting me to this important symposium. My subject is self-censorship, and my title, I've given this title to the talk, Self-Censorship in Ukraine, How Hard It Is to Talk About Peace. It is rightly said that the first casualty in war is truth. When fighting breaks out, propaganda, deception, and outright lies replace factual reporting and accurate analysis. In Russia, since February 2022, when President Putin launched his attack on Ukraine, it has been illegal in Russia even to say or write that Russia is at war. The law insists that the attack on Ukraine was the start of what they call a special military operation, and it must only be described as such. Any public criticism of it in Russia leads to prosecution, fines, or imprisonment. All independent media have closed, and hundreds of journalists have been driven into exile. In Ukraine, the Ukrainian government has also used administrative and judicial measures to control television and the media. In addition, there has been an extraordinary amount of self-censorship. What I want to do today is to concentrate on this latter phenomenon, especially on its widespread prevalence in the mainstream media of the European Union, as well as Britain and the United States. It's natural that the private sympathies of Western journalists should be with Ukraine as the victim of Russian aggression, but they ought to remain professionally impartial. Most reporters who cover the war from Kiev and Kharkiv or the front line seem to accept the taboos imposed by the Ukrainian authorities. As a result, they suppress important material which should be publicized, but isn't. One blatant example is the failure to report on the extent of Ukrainian military casualties. The deaths of Ukrainian civilians are extensively covered and used as a stick to accuse Russia of war crimes. But no such attention is paid to the numbers of Ukrainian conscripts or volunteers who have lost their lives. With the aim of maintaining morale, governments throughout history have concealed their own armies' losses. But this tendency has reached an extreme in the current war
Ukraine. No Western journalists have made a sustained effort to track the numbers of Ukrainian soldiers' deaths. Citing unnamed Western intelligence sources, they are happy to report on Russia's military deaths, even as they ignore what is happening on the Ukrainian side. Individual Ukrainian soldiers' deaths are sometimes reported by Western journalists on the front line, but they are invariably accompanied by upbeat interviews with surviving soldiers who say they will proudly carry on fighting and not give up. An interview with a soldier who says the war is too costly and not worth the losses which Ukraine is suffering is never shown. Self-censorship reached a new depth last year when the Ukrainian forces launched a counter-offensive with the aim of driving Russian forces back. Report after report in the Western media regularly claimed that the Ukrainians were advancing, although the evidence to justify these claims was woefully thin. Journalists shrank from suggesting that the counter-offensive might be failing. Only at the end of the year, when it could no longer be denied that the Ukrainian counter-offensive had made no progress on the battlefield, was the truth finally reported. Then the story was spun as a factor in the political struggle over getting Western governments to give more Western military aid to Ukraine. It was argued that the counter-offensive's failure showed the West should send more artillery, more tanks, and more ammunition to Ukraine. I want to come now to the biggest issue that has been suppressed by self-censorship in the Ukrainian Western media. It concerns a significant policy option which flows from the failure of last year's counter-offensive. Rather than arming Ukraine for a new offensive, shouldn't the West and its media be calling for peace talks? Last week, President Putin offered a ceasefire in negotiations, but only on condition that Ukraine gives Russia sovereignty over Ukrainian territory, which Russian forces do not even occupy. This was clearly unacceptable. But the Russian proposal did at least offer Ukraine the basis for starting talks. This Russian opening should be pursued. Yet few reporters or analysts in Kiev and Western capitals, and almost no Western politician or heads of government dares to advocate peace. They fear they will be accused of playing into Putin's hands, unless they insist that regardless of the huge loss of Ukrainian soldiers' lives and the massive material destruction involved in continuing the war, its goal must be complete Ukrainian victory and the defeat of Russia. This suppression of peace talk is not only damaging and dishonest, it is profoundly disrespectful of Ukrainian people's attitudes. A significant proportion of the country's people would like to end the war, will enable them to reconquer the Ukrainian territory illegally occupied by Russian forces since 2014. Ukraine does not have to accept a loss of sovereignty over the occupied territory under international law. If it agrees to a ceasefire along the existing front lines, as long as Russia also agrees to a halt in fighting, Ukraine will be following the precedent of the way war ended in Korea in 1953 and in Cyprus in 1974. In neither of those countries has there been a peace treaty. There has only been an armistice, but the guns have been silent for decades and the killing and destruction have stopped. The authoritative Kiev International Institute of Sociology conducts regular polls of public opinion in Ukraine. In May 2022, 3 months after the start of Putin's invasion, the Institute found that 59% of Ukrainians wanted their government to engage in peace negotiations with Russia. Over the next few months, as Ukraine's leadership talked up preparations for a big counter-offensive, which would be launched in 2023, the Ukrainian public support for negotiations
tailed off. It went down to 23% in January 2023. But as I've said, the counter-offensive failed. And the number of Ukrainians who want negotiations went back up to 42% in November 2023. There was a revealing nuance according to where the survey respondents lived. In the regions closest to the front lines, where people are most affected by the horrors of war, higher numbers than 42 wanted to see their government start peace talks. These important statistics show that millions of Ukrainians reject the official government line and the guideline of NATO that the war can only be ended by military means. The Institute's findings are, of course, rarely mentioned in Ukraine or the Western media. Self-censorship is the enemy of peace. Thank you for your attention. Дорогой Джонатан, великолепное выступление у тебя, очень объективно, и особенно мы ценим, если учитывать твое высокое положение в британской медии, Guardian, который ты свою всю жизнь представил. Я очень благодарен тебе за такую абсолютно объективную оценку. Я думаю, что завтра, когда мы будем обсудить, один из самых интересных тем будет то, что мы от тебя слушали. Огромное спасибо. Я хочу сейчас попросить нашего хорошего друга, член Совета Венского клуба, председатель Евразийского общества Германии, Берлин, господину Александру Рар, прошу подготовиться господин Стефан Осенкоп. Пожалуйста, Саша, можешь. Да, господин председатель, спасибо за приглашение. Уже третий раз мы здесь собираемся на таких конференциях. Я могу по-русски говорить, там перевод есть? Да, без проблем. Но я вижу, что модератор каждого выступающего потом очень хвалит. Я надеюсь, что меня ругать не будет, хотя кого-то, наверное, будут ругать тоже. Но я постараюсь коротко и ясно в духе нашей дискуссии кое-что высказать, хотя времени, конечно, для этого очень мало. И вообще задаю себе вопросом, о чем вот нам в Европе сейчас говорить. Все, мы видим, что Европа стоит на позиции, что дипломатия – это война. Меня это очень удручает, потому что я вижу, как та же Европа, так как и все мировое сообщество пытается навести или провести какое-то миротворчество в секторе Газа и остановить там войну. Также поддерживают всеми силами окончание войны на Кавказе и хотят, чтобы Армения и Азербайджан заключили мир. А вот и в других конфликтах то же самое. А вот что касается Украины, украинского конфликта, то там нет. Там война должна идти до победоносного конца. И все это говорят. И когда я вижу, не знаю, какое ваше впечатление, вот всех этих политиков, которых мы знаем, как они все толкаются там на лестнице, чтобы ближе в Швейцарии, в Альпах, с улыбками, с этими, хлопают друга по плечу и хотят поближе стоять около Зеленского или Хэррисона. Иначе не понимают, что в мире происходит. Мне кажется, что нет. Но это вот такое мое личное впечатление, поэтому я, честно говоря, в Европе не знаю, о чем говорить, потому что никто же не слушает. Там свое мнение есть, и оно будет дальше продвигаться.
Я хочу поговорить, если можно, о спорных вопросах между Россией и Западом, как они мне видятся. Их очень много. И мне кажется, главный вопрос, который мы тоже должны обсудить на нашей конференции, это будущая архитектура европейской безопасности, потому что когда эта война-то закончится, где мы будем жить, на что будет эта Европа похожа. Понятно, что Запад не хочет в эту архитектуру в будущем включать Россию, а хочет вытолкнуть Россию в Азию навсегда. Россия требует для себя, как великая держава, естественно, требует для себя зону влияния, в которую должны входить Украина, Беларусь и Кавказ. Европейский Союз в то время хочет на территории Старого континента выстроить свою державу. Давайте не побоимся это тоже сказать. Свою державу, свою мягкую империю либеральных ценностей. Для Запада Россия, которая не исповедует либеральную модель западной демократии, является или являлась соперником, а сегодня ее называют врагом. Вот тоже суть конфликта. А Россия, в свою очередь, не может принять расширение НАТО до российских границ, поскольку это ущемляет ее национальные интересы и в дальнейшем будет ущемлять. Как этот конфликт решить, я не знаю. На Западе считают, что Российская империя распалась в 1991 году навсегда. Тем временем Россия рассматривает себя как полноправная правопреемщица Советского Союза и логически восстанавливает свое прежнее влияние. Сначала дипломатия, а поскольку это не получилось, то сейчас силой. Запад не видит будущую европейскую безопасность без американского ядерного зонтика и без расширения НАТО. А для России желательно все наоборот. Уменьшение влияния США в Европе, ослабление НАТО. Россия готова сотрудничать индивидуально с ведущими странами Европы в рамках большой Евразии. Но до этого еще далеко. На предложение Владимира Путина отдать 4 восточных украинских регионов России Запад, конечно, никогда не пойдет. А Россия никогда не пойдет на требования Запада полностью вывести свои войска с территории Украины, тем более с Крыма. Тем не менее, мирные переговоры начнутся, как мне кажется, как это ни странно звучит, с подачи Китая. Уже идут намеки всюду, что Китай. И это может произойти уже в конце этого года или в начале следующего года. До масштабной войны НАТО-Россия ситуация, я думаю, не дойдет. Тут нас немножко пугали прежние выступающие, но это, мне кажется, это апокалипсис. Это конец мира. Завтра не будет больше здесь сидеть. Нет, не дойдет. Надеюсь, не дойдет. Почему? Потому что, на мой взгляд, американцы этого не хотят. Другая великая держава, или главная великая держава, они не хотят. А без Америки другие европейские державы на прямое столкновение с российской армией не решатся. И Макрон не решится. Хотя Украину терять Евросоюз тоже не хочет. Ни при каких обстоятельствах. Потому что это окрепит Россию как великую державу. Мне кажется, рано или поздно будет достигнут компромисс. Те украинские территории, которые Россия сегодня рассматривает как свою часть, и на которых находится российская армия, уйдут в Москве. Крым, естественно, признается Россией, а Украина будет компенсирована Западом за потерю части территории членством в Европейском Союзе, но не в НАТО. Запад смягчит санкции против России, если Москва согласится участвовать в экономическом восстановлении Украины. Другого пути нет. Как мы наблюдаем, Америка и Евросоюз отчаянно борются за сохранение старого однополярного мира. Россия, Китай и другие страны БРИКС начали строить многополярный мир против Запада. Это тоже тенденция нашего сегодняшнего мира, который мы наблюдаем. И этот многополярный мировой порядок будет создаваться, к сожалению, через жесткую конкуренцию, конфронтацию, а не через дипломатию. Мирная фаза развития человечества, как мы ее наблюдали после Второй мировой войны и после окончания Холодной войны, к сожалению, закончена.
Глобализация, о которой мечтали все, в первую очередь мы на Западе, провалилась не в последнюю очередь из-за западных санкций в отношении всех своих врагов и соперников. Миру предстоит раздел на разные блоки, как минимум на 2, если не больше. Запад и впредь будет полагаться на глобальную силу США, американский доллар и военную мощь НАТО. Увидим скоро, как НАТО расширит свое влияние в Юго-Восточной Азии и будет притеснять там Китай. Так же, как на европейском континенте, НАТО сдерживает или будет пытаться дальше сдерживать Россию. Россия окажется в эпицентре построения новой евразийской архитектуры безопасности, которая, в свою очередь, будет сдерживать НАТО и проамериканские страны в Азии. Я думаю, что вот такая у нас картинка будет. И остается вопрос, кому примкнет глобальный юг. Это тоже тема нашего симпозиума. Middle East. И какая мощная сила появится в Африке и на Ближнем Востоке. Этой силой может стать воинствующий исламизм. Но нельзя исключить и серьезное соперничество между Китаем, Россией и Соединенными Штатами Америки за этот регион. Конфликт по поводу того, кто контролирует эти важные регионы, откуда Запад будет получать нужные ему ресурсы, он будет только нарастать, кстати. Геоэкономика будет важнее геополитики. Обсуждение вопросов безопасности в Европе начнется по-серьезному, когда станет ясно, как закончится украинский конфликт. Запад все еще твердо надеется на то, что Украина выиграет в войне с Россией. С Россией тогда Запад совсем перестанет считаться. Россия тогда полностью лишится своего статуса великой державы. Но если победит Россия, то это будет серьезный удар по самой НАТО и по Европейскому Союзу. Это на Западе тоже прекрасно понимают. И на Западе начнутся тревожные разговоры о том, надо ли возвращаться назад в холодную войну и всеми силами противоборствовать этой России, которая набирает силу. Начнется, как мне кажется, уже начинается новая гонка вооружения, которая будет тоже сопровождаться становлением следующего порядка и архитектуры в Европе. Тихий ужас. Альтернатива подобному развитию – поиск точек соприкосновения вопросов безопасности с Российской Федерацией и заодно с Китаем. И мне кажется, все-таки еще не упущен последний шанс, что после Швейцарии на следующем большом саммите, на котором будет уже участвовать и Россия, и американский будущий президент, и Китай, можно будет где-то в этом отношении, будем надеяться, двинуться дальше, и, может быть, наш симпозиум здесь, в мирном городе Братислава, может чуть-чуть этому способствовать. Вот, спасибо. Чтобы вашего модератора вы не называли подхалима, я не должен хвалить сейчас выступление Александра Рара, но с другой стороны, как не хвалить? Немец с таким риском, я не знаю, как он будет вернуться назад. Особенно, если я буду представить следующего выступающего, господин Стефан Осенкоп. И здесь я читаю, что он блогер и комментатор разных СМИ. И вот он внимательно слушал господина Рара. И хватит, чтобы он там написал то, что слушал. Господин Рар пойдет за следами господина Камаля. Как была фамилия? Любица. Как была фамилия, то, что в Австрии наша? Камалев? Комлева. Спасибо. По следам госпожи Комлева. Ты знаешь, да, его взяли там? Госпожу Комлеву вчера вечер австрийская полиция там взяла, до сих пор не пустила профессор, доктор наук, гениальная женщина. Ее выступление мы пропустили сегодня. И, наверное, мы будем принимать потом какую-то резолюцию, как ее помогать. Целую ночь она сидела у полиции в Вене. Непонятно почему. Хоть одно слово не говорят. Любица, есть новость от нее? Нет, пока. Ну, посмотрим, работают. Так, Herr Stefan Ossenkopf,
Bitte sehr, старший научный сотрудник института Шиллера. Шиллер это что, политик, да? Известный. Саша говорит, это поэт. Я не знал. Международного некоммерческого аналитического центра также является независимым автором и блогером, а также работает консультантом и комментатором СМИ Германия. Bitte sehr, Herr Osenkamp. Thank you very much. I hope I can be heard. My sound coming through okay? Thank you very much, Excellencies. Thank you, Chairman, dear friends. Thank you for the invitation. I feel really honored. My focus is the greater geopolitical landscape, but also the Middle East. And the question is peace through development possible? The situation in the Middle East has once again become the center of international attention as a result of the events of the recent months we're all following. South Africa's evidence before the International Court of Justice in The Hague has convinced the judges that the intention of genocide, by parts at least of the Israeli leadership, against the Palestinians in the Gaza Strip is probable. Since then, there has been an international movement denouncing these war crimes. At the same time, tensions between Israel and some Arab states, or states that sympathize with the Palestinian cause, are increasing. The measures taken by the Republic of Yemen, Turkey's economic boycott against Israel, Iran's drone and missile attacks or retaliation, and the clashes with Hezbollah and Israel are just examples of this. The entire region could go up in flames. Despite increasingly critical public opinion, the United States has only issued admonitions with no consequences, such as an arms embargo. Israel invokes its right to self-defense and the experience of the Holocaust as justification, whereas the opposing side, on the other hand, points to decades of oppression, expulsion, and the disproportionate brutality with which civilian populations in the Gaza Strip are being killed. The United Nations has strongly condemned Israel for its blockade of humanitarian goods such as food, water, and fuel. The International Criminal Court is already investigating Hamas and the Israeli side. The situation seems so deadlocked that there is no way out in sight. What force could ever change the situation in the region for the better? Almost 35 years after the fall of the Berlin Wall, the international situation is complex, conflict-ridden, and chaotic on the one hand, while on the other hand, there is a new paradigm of international relations and global governance. A new financial system and a new security and development order are being worked on. One of the epicenters of this debate was the recent 3-day summit in St. Petersburg, the so-called St. Petersburg Economic Forum, International Economic Forum. More than 20,000 experts, politicians, specialists discussed a fairer, multipolar order in which wars are fought neither for so-called values nor for civilizational supremacy. This new order, which has been given a face above all by the rise of the BRICS states, has become the engine or the transmission belt for the majority of the world's population to finally realize the interests of developing and emerging countries, of former colonies, of non-aligned states, etc. The wars that have brought us endless suffering today and in recent decades, and have even brought us now to the brink of nuclear conflict between NATO and Russia, are manifestations of hegemonic endeavors that emanated from London and Washington after the collapse of the Soviet Union. Brussels and many European countries played a submissive role and just followed suit. But now we're in a situation in which the collective West must understand that neither conventional military force nor sanctions will achieve its goal of securing a unipolar world order in the long term. On the contrary, the sanctions have become a boomerang for European countries, especially Germany, where I'm speaking from. Western munitions production is only a fraction of what Russia can currently supply. The recent showdown in the Swiss town of Bergenstock
with the expired president of Ukraine does not increase the West's control. On the contrary, the heads of state of the G7 countries are increasingly hated even in their own nations, as the latest results of the European elections have shown. NATO has not even halfway digested its loss of face from the defeat in Afghanistan and is now threatened with total embarrassment in Ukraine. And in the Middle East, Washington's most important ally, Israel, is not only suffering global reputational damage and also economic damages, but is also failing to achieve its main military objectives and freeing the hostages. Negotiated solutions must be found in both Ukraine and the Gaza Strip, unless NATO goes completely mad and provokes a nuclear Armageddon. In this context, there is a very important proposal from the internationally active think tank, a network of experts, the Schiller Institute, which I am happy to represent today. They not only connect peace activists worldwide so that they can coordinate their actions, they have also been able to show through their research, in the case of protracted conflicts and wars, justice cannot be achieved by offsetting the misdeeds of the other side, but by introducing a principle of natural law, coupled with the prospect of economic development, in which the mutual benefits of cooperation are worked out. One historical example is, for example, in the negotiations during the 30 Years' War in Europe that almost wiped out all life from Europe between 1618 and 1648. Then the principle of a nation's sovereignty was made the subject of diplomatic endeavor in the Peace of Westphalia. A nation that defined itself by common cultural traditions, a common language, common ways of thinking, had the right not to have other nations interfere in its internal affairs. In return, however, it also was not allowed to interfere in the affairs of other nations. In diplomacy, the principle of mutual advantage was introduced, something we today call the win-win cooperation. Negotiations always had to take into account the demands and interests of the other side and make concessions in a compromise. Because both sides have an advantage in the end, there is no sense of a zero-sum game in which one side wins and the other goes away empty-handed. The second point is that it was only through the principles of the Peace of Westphalia that important economic and scientific achievements became possible in peacetime. France and Germany in particular became globally recognized centers of science. It is impossible to imagine the modern world without these principles. They became part of the United Nations Charter after the devastating First and Second World Wars. They were also reflected in the 5 principles of peaceful coexistence of the Indo-Chinese Treaty 70 years ago, the so-called Panchi. They have found their way into the founding charter of the Shanghai Cooperation Organization and are the living core of relations between BRICS states. Now here comes my point, the crux of the matter, I think. The West has lost its principles. It neither recognizes the security and development interests of its supposed adversary, nor is it prepared to make any concessions, as the aforementioned Ukraine Peace Conference, so-called, in Switzerland, and the recent statements by the foreign ministers and heads of state of the G7 have made abundantly clear. Their so-called rules-based order no longer has anything to do with the principles of the Peace of Westphalia and the UN Charter. They violate a core principle, that of forbidden interference in internal affairs, which manifests itself above all in NATO's eastward expansion, in the various color revolutions, in the arming of terrorist organizations, and in coup d'etats. The West must now and finally put an end to its deception. But we cannot rely on this in the short term. That is why I believe that the responsibility and the key to peace and development, both in the greater Middle East region and in Africa, as well as in Ukraine, lies with the countries that are building a multipolar order based on 5 principles of peaceful coexistence. Signs of this are the Chinese 12-point plan
and the Chinese-Brazilian six-point declaration on settling the war in Ukraine, as well as the call for an immediate peace conference on the Israeli-Palestine conflict. The core of BRICS cooperation is collaboration in the areas of trade, infrastructure, industrialization, and science. The influx to the BRICS is so great because this is the overwhelming interest of the majority of humanity. Poverty, injustice, and ignorance are the breeding ground for conflict. This is why the BRICS states have supported the new Silk Road initiative from the outset. Infrastructure corridors, pipelines, data cables, manufacturing centers, scientific cooperation, industry, from mining to space travel. This is also the key to bringing peace to the Middle East through development. An offer should be made to the various stakeholders, countries, and factions in the region. Not only should a peace conference be convened, that goes without saying, but it should be accompanied by a major economic symposium that brings together all those involved, including investors, companies, scientific organizations, experts, in order to jointly draw up a development plan for the region that serves as a parallel transmission belt, so to speak, so that the negotiations, the political negotiations, can and will come to a conclusion and are not broken off again, as was the case during the Oslo Accords, due to discord and bitterness. Approaches for such an overall plan have been around for some time. For example, experts from the Schiller Institute have developed the so-called OASIS plan, which envisages a comprehensive modernization of the region. Before the construction of roads, railways, and harbors begins, the plan envisages a more fundamental step, the construction of water desalination plants and artificial canals. The energy for water desalination is supplied by small modular nuclear reactors that could be operated for several years without water cooling, even in the middle of the desert or the steppe. In a crash program, these reactors could be mass-produced and installed on-site by the combined production power of the BRICS countries. The newly created, just 2 minutes, sorry for the delay. The newly created freshwater resources could be used immediately for large-scale desert greening and agriculture. Of course, the city would also be rebuilt, but under completely new circumstances. There's no reason why the region should not look as developed as Europe. The interest in this project would be so great that it would also extend to the countries of the Sahara region, Arabian Peninsula, Iran, India, and many others. This would also be very important for the West to see this region flourish. So if you need more information on the OASIS plan, I would be happy to provide you with materials. Why shouldn't top leaders in the BRICS countries and like-minded European countries and organizations put this OASIS plan into action, just as the middle corridor of the Silk Road, the international north-south transport corridor, a dozen of other major projects are already being implemented. Thank you for inviting me and thank you for your interest. Спасибо огромное, Herr Осенкоп. И мы, наверное, будем слушать ваше выступление потом внимательно, и попробуем некоторые ваши мысли реализировать через наш клуб. Сейчас разрешите представить следующего выступающего, который будет последняя перед брейком. Госпожа Изабелла Кассел, журналист и исследователь в таких регионах международного кризиса, как Ближний Восток, Балканские государства и Южная Америка. Тема в поисках мира и стабильности на Большом Ближнем Востоке. Bitte. Thank you very much. I hope you're still up for another contribution before the break. So let me start and try to be brief. I am a European, ironically, tragically, living in Germany. Ironically, because I grew up in a country with a special history and have internalized the principle of never again war.
Tragically, because all of these lessons from history seem to have been forgotten, and I am defamed in my own country if I defend these principles now. I identify myself as a European because I have Austrian-Hungarian ancestors on my mother's side and French ancestors on my father's side. I have always supported the idea of European integration, but I see Europe as a continent of 40 countries, including Russia, and the hope for the promise of peace, prosperity, social justice, freedom of expression, and freedom of religion. However, the technocratic EU apparatus is currently almost exclusively about monetary values, the free movement of services, goods, capital, and labor. Above all, the promise of democracy and peace is not being fulfilled. Although the majority of people in the EU countries and the USA are in favor of negotiations, the promise of never again war and democracy as the cornerstone of a united Europe seems to be broken when the majority opinion is not determining the direction of politics in this case. Never again means never again standing by and watch injustice, expulsion, and genocide, regardless of ethnicity, nationality, or religious affiliation. This means that anyone who looks the other way and does nothing, or even supports the right-wing extremist government in Israel by supplying weapons, as the German government is doing, is complicit. The German government is not acting in our name when it justifies the completely disproportionate Israeli violence as legitimate self-defense, verbally calls for the protection of innocent people, but actually supports and politically flanks this excess of violence with arms and supplies. The terrorist attack by Hamas on October 7, 2023, cost the lives of 685 Israeli civilians, 373 members of the security forces, and 71 foreigners. This is condemnable, but it is no justification for Israel's imposition of collective punishment on Gaza. As with 9/11, when we condemned the US war on terror, the appropriate and constitutional response to a terrorist attack is simply the targeted arrest of the attackers with police operations for the purpose of their conviction in a court of law. Even the killing with drones, which is often practiced, is murder, and therefore a crime in itself if you combine prosecutor, judge, and executioner in one, and at the same time murder numerous innocent civilian victims as collateral damage. In addition, resistance to occupation is just as legitimate under international law as the right of self-defense. Hamas attacks on the Israeli military are covered by this, whereas attacks on civilians are always crimes. The International Court of Justice in The Hague has accepted the genocide complaint against Israel and thus confirmed an initial suspicion that the state of Israel is guilty of the serious crime in Gaza. The death toll is over 37,000. 70% of them are women and children. 87,000 wounded, 1.9 million internally displaced persons. The cities have been reduced to uninhabitable wastelands. In the course of the Israeli government's war of extermination against the Palestinians, 1 million people are suffering from severe hunger, which is deliberately used as a means of warfare. 3,000 children have already starved to death. The unceasing bombing of civilians, even in refugee camps defined as safe zones, the denial of water, food, medicine, and fuel to the imprisoned population makes life unbearable. The long list of war crimes committed by the IDF on a daily basis includes the torture of detained men under general suspicion. The countless racist and fascist language used by Israeli ministers and generals is aimed at the destruction of the Palestinian nation and the final explosion that began in 1948 with the Nakba. All parties to the Genocide Convention are obliged to take measures to prevent genocide. Now let's see what Germany is doing.
Germany is the second largest arms exporter to Israel with 47%, only just behind the USA with 51%. By increasing arms deliveries to Israel almost tenfold since October 7, 2023, the German government is actively contributing to the continuation of the war with countless victims. The German government has therefore rightly been sued by Nicaragua for aiding genocide at the International Court of Justice. At the same time, the so-called German raison d'etat, Staatsräson, which is not legally fixed, prevents the important open discourse among the population, the majority of whom reject the government's cause, and is another expression of US affiliation and dependence. 2017, the German government fatally decided to use the expanded working definition of the International Holocaust Remembrance Alliance for anti-Semitism. Since then, criticism of the State of Israel, understood as a Jewish collective, has also been considered as anti-Semitism. This definition blurs the necessary distinction between hostility towards Jews on the one hand and legitimate and necessary criticism of the actions of the right-wing Israeli government on the other. Just how problematic the blurring of hostility towards Jews and criticism of the Israeli government is, especially in Germany, can be seen in absurd and shameful cases in which non-Jewish Germans accuse Jewish Israelis who are critical of their government of being anti-Semites, or in cases where Palestinians are denied participation in demonstrations against racism and remigration and become victims of racist hostility themselves. In order to avoid such aberrations, we advocate using the more precise definition of the Jerusalem Declaration of Anti-Semitism of March 26, 2021, instead of the IHRA definition, which contradicts common usage. Because of the inflationary, false, instrumentalized accusation of anti-Semitism when rightfully criticizing Israel's action, the freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of education and science is increasingly restricted. You will certainly have heard about the ban of the Palestine Congress and the entry and activity bans on well-known international speakers. Demonstrations in Berlin have also been banned and protest camps violently broken up. It is a shame that these supposed Democrats who rightly condemn deportation plots by right-wing extremist Germans at the same time stand unwaveringly by the side of the right-wing extremist Israeli government that is carrying out real deportations, expulsions, and genocide in Gaza. It is also completely ignored that both the Palestinians and the majority of other refugees would prefer not to flee at all, but to live in their home countries in safety from NATO interventions or from wars that Germany supports with weapons. This is how the so-called German raison d'etat, Staatsräson in particular, practically leads to the betrayal of human rights and international law and the continued loss of credibility. International cooperation is needed to put pressure on Germany to stop supplying weapons to war zones, above all to Israel and Ukraine. The only German party calling for this is the new BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Fortunately, there is support from left-wing Israeli civil society, as young people in Israel recently chained themselves to the entrance of the German embassy in Tel Aviv to protest against German arms shipments. What we need is a loud, pan-European voice calling for a ceasefire and sustainable political solution. This can only consist of an end to the occupation and land theft in the West Bank, an end to the blockade of the Gaza Strip and the granting of equal rights to all people living between the Jordan and the Mediterranean. Otherwise, the war is likely to escalate into a regional war. Hezbollah is following their United Front doctrine. They are fighting to support the Palestinians, but are prepared to stop fighting as soon as Israel stops attacking the Gaza Strip. It is similar with the Houthi blockade of the Gulf of Aden. Israel, on the other hand, wants to push Hezbollah armed forces at least back behind the Litani River, but would have to invade up until Beirut to achieve this forcefully.
Instead, the agreement of the UN Security Council Resolution 1701 must be respected, which already demands the withdrawal from Hezbollah as well as from Israel to stop violating Lebanon's airspace, territory, and territorial waters. Since its foundation, Israel has tried to create facts, ignoring international law and UN resolutions, and has gotten away with it. It is an urgent question as to how the Israeli government can be persuaded to change its policy if its human rights and international law violations remain without consequences by allied states due to the double standards of Western governments. These double standards are also very visible in Syria. Due to the sanctions and unilateral punitive measures imposed by the West, there is a lack of everything needed to rebuild the country destroyed by the proxy war. Syria's oil fields, wheat and cotton growing areas in the north and northeast are occupied by Turkey and the USA. The Golan Heights were even annexed by Israel after a long occupation without any reaction from the so-called values-upholding West. A sustainable peace solution in the Middle East therefore must include an end to the occupation of the Palestine, Syrian and Lebanese territories by Israel, Turkey and the USA as occupying powers. I have to put my I was running low, sorry. Israel's right to exist, which is internationally recognized, goes hand in hand with the right to exist of a sovereign, self-determined and viable state of Palestine, in accordance with the UN Petition Plan. In order to be able to conduct serious negotiations for just peace, the recognition of an independent state of Palestine within the borders of 67, with East Jerusalem as its capital, by all European states, is required in order to underline the right of the Palestinian people to self-determination. Germany, the EU, and the USA must stop supplying Israel with arms immediately. The Israel-EU Association Agreement, which commits both partners to respecting human rights, should be suspended until Israel implements the UN resolutions. Of course, it also needs an immediate release of all the hostages, as well as the Palestinian prisoners. Today, the Israeli state is holding well over 10,000 Palestinians captive, including many minors, in violation of international law and the law of war. The right to return for Palestinian refugees to their homeland must be granted as well. The Arab Peace Initiative of 2002 is a good basis of agreement with firm goals, also leading to a peace agreement between the Arab nations and Israel that would guarantee security for all states in the region. There must not be a further conflict management, continuing the occupation. That would only mean investing in future tension and more wars. All sides must recognize enemies as human beings. So I wish you well. Pray now. Спасибо большое за ваше очень интересное представление. Регион, который беспокоит всех нас. Честно говоря, когда я сравниваю жертвы, которые мы имели на Горном Карабахе в 2020 году, после этого, и когда слушаю эти страшные цифры, числа из Палестины, 37 тысяч, где 70 тысяч дети и женщины. Человек не знает просто, что делать. Вы говорите, объединиться по европейскими этими силами, обращаться. К сожалению, это не помогает. Я уже сказал в моей речи, была Минская группа для решения проблемы Карабаха. Сейчас посмотрите в Украине, что творится. Сколько лет там Минская группа работала? То есть, то, что я в моей речи сказал, это правила, которые придумали Западе, англосаксы. Эти правила надо искоренить и перейти к международному праву. То, что Россия начал, Китай поддерживает,
страны БРИКС и так далее. И, наверное, то, что мы сейчас видим в действиях президента России Владимира Путина, с одной стороны, Запад в ужасе, что визит в Северную Корею и Вьетнам. То есть можно подумать, что непременно война не может просто даже удалиться. В близком будущем можно ожидать. С другой стороны, я очень извиняюсь, может быть точно наоборот. Как Запад поймет, особенно англосаксы поймут, что никто с ними уже не шутит. Наверное, они будут немножко холодной головой анализировать, что творится на свете. И, может быть, на какое-то время какое-то решение найдем. Но это долго не будет, к сожалению, наверное. Спасибо огромное. Завтра мы будем поговорить о Большом Ближнем Востоке и будем обратиться еще раз на вашу речь. Сейчас до 15 часов брейк, а потом очень-очень важное выступление господина президента Игоря Додона, участие Республики Молдова в войне санкций против России уже обернулось экономическим поражением для Молдовы. Как это произошло? Очень интересная тема. Спасибо и всем приятного аппетита. Спасибо.